General's office. I know there are critics who say that this undermines the independence of the election process. I beg to differ from that position. Voter registration inherently is a civil registration function. It determines the identity of a person from birth to death and is an identity question even before it comes to an election question. The Registrar General's Department currently handles the birth, death records of the population, and it makes more sense that it will handle the voter registration function for a number of reasons. Firstly, this harmonizes our system with global best practice. In countries like South Africa, voters' registration falls under the Home Affairs Department. In Namibia, civil registration functions, including voter roll maintenance, are handled by the National Register. Secondly, as the Honorable Minister of Justice correctly indicated in the House, this would create streamlined, automated processes for voter registration and deregistration. Once an individual reaches the age of 18, the Civil Registry Department will have automated systems in place to alert them that they are eligible to vote, and upon the event of death, the Registrar General Office, in the same automated manner, would have processed the death and removed it from the voters' roll. Such measures will result in a clean, verified, and updated voters' roll, which is vital for fair, credible elections. It will minimize the effect and cost involved and will also allow ZEC to focus its expertise where it is most needed in ensuring efficient, impartial conduct of elections. I go to clause 3, the Electoral College for Presidential Succession. However, Speaker, the third aspect which had the greatest coverage is the establishment of an electoral college of 280 MPs plus senators for the election of a president in the event of a vacancy. Some are very quick to say that this is a non-democratic, but let us stop and consider the essence of representative democracy. Who are we here in this House? We are the direct representatives of the people. We all attain position in this House as a result of the people that have given us their mandate in elections that were deemed to be free and fair. When we elect on their behalf, we represent the votes that are cast in our respective constituencies. Having an electoral college comprised of members of parliament takes the selection of a leader away from the informal backroom politics of the party caucuses and puts it squarely in full public view. Countries that we all admire for their stability, such as our neighbor, the Republic of Botswana, elect their president through electoral college formed by their MPs. The Republic of India is the world's most populous democracy, elects its president from a wider electoral college comprising members of both houses of parliament and state assemblies across the country. Constitution writers across the globe have found this to have an advantage with respect of representative, proportional, adequate reflection of constituents. Germany is a prime example of a system that resembles that proposal that is before the House today. It has an electoral college that is formed from the members of the Federal Assembly, comprising of MPs from both houses of parliament, state assemblies in various federal states across the nation, and finally, the members of different state parliaments in that country. These examples, Honorable Speaker, are of functioning, stable, durable, parliamentary democracies.
Mauritius is already debating putting in place such an electoral college using the examples of Germany, India, Trinidad and Tobago. The argument, therefore, that our own proposal is undemocratic is an outdated and ill-informed argument. In conclusion, Honorable Speaker, a constitution that cannot be refined is a tool that cannot be sharpened. We do not discard the whole because its blade needs tending. We sharpen it so that it can serve as better. Our constitution, by virtue of having been amended numerous times since its promulgation, clearly indicates that the nature of the beast itself, it can be attended using the mechanism set in its own provision to bring forth meaningful and beneficial changes is in no way undermining our constitution, but rather perfecting its functionality. Honorable Speaker, I urge this august House to support CAB3 for the benefit of our nation and our future generation. So I submit. Thank you, Honorable Nue. Next to take the floor is Honorable El Mudzingwa. Mazita mubati wechigaro, regai ndikutendei nekundipawo nguva ino yekuti ndiise manzwi angu mudare rino ndichitsigira nyaya yakauyiswa mudare rino na Honorable Siyambi, nyaya yeCAB3. Mubati wechigaro, nditenderei kutenda gurukota Honorable Siyambi vakauya nenyaya yakanaka kudai. Tinovatenda zvikuru, makarwa kurwa kwakanaka, Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Ndoda kukuvimbisai Minister kuti chasungwa pano pasi nekudenga chasungwa. Mubati wechigaro, ndoda kuenda paganhuro rinotaura nekuwedzerwa makore kwaPresident ekutonga kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9. Zviro kwazvo nguva iyi yasvika ndechida, nekuti ganhuro iri ndinorida. Ndinosapota kupuhwa kwemutungamiriri wenyika makore 9 kutsigira, makore 9 ekuti vabate basa. Makore 9 akanaka nokuti maelection anorwadza mubati wechigaro, anorwadza mukati mepfungwa zvese nenyama zvinenge zvichirwadziwa. Asi ukapuhwa makore 9 unofema, unombofema. Mubati wechigaro, makore 9 ane budiriro. Tinowana budiriro yakakwana. Tinowana kubata kwehurumende. Order, Honorable Mudzingwa. Ma Honorable Ministers vari muno muri kukumbirwa kuti muende kuSenate.
Honorable Mudzingwa endererai mberi. Mazvita mubati wechigaro, regai nditore pandasira ndechiti makore manomwe ane budiriro yakanyanya. Kana taimboita budiriro yakanaka sezvino yatiri kuona, mimba ino yatakagara yakanaka kudai yakaitwa pa5 years, vana trabablas vatiri kuona, vana dhemu muchekeranwa vatiri kuona, zvese zvakanaka zviri kuitwa zvakaitwa pa5 years, kuzoti tikavapa 7 years tinoona budiriro yakanyanya. Saka ndiri kusapota kuti president ngavawedzerwe mamwe makore 2, ngavawedzerwe vashande zvakanyanya. Tinovada vanoshanda. Zvakare regai nditi pamakore 9 pane runyararo rwatinoona, nekuti makore mapfupi atati tichionaya kumusha uko kwakusingagariki, vanhu vasingamhoresani, vanhu vechitukana, nekuti munenge makuti iwe wanga uri wanhingi, iwe wanga uri wanhingi, iwe wanga uri wanhingi. Asi pamakore 9 tikamaona tinosvika taane runyararo, vanhu taakudanana, vanhu taakumhoresana, vanhu taakuchera mvura pamwe chete. Mubati wechigaro, rimwe patinoda kupfuura napo zvakare ndepokuti president vavhoterwe kuno kudare reparamende. Ichokwadi ini ndinotsigira, kana tikavhoterwa, vakavhoterwa neruzhinji kumushoko, pane zvandakamboona, hamene kuti makambozvionawo here. Panoita mapurezidendi vanoda kuma17 chaiko, vachingoti ndoda kuita president, ndoda kuita president, ndoda. Umwe achizopedza maelection iwaye asina kana 1 kumusana, asina. Umwe anenge aunza kunoku kana kuti 20 ega, 20 vanhu, endi munhu wakadaro anobva amhanya kuti ndabirwa, ndabirwa, ndabirwa. Unogobirwa iwe uine 20 vega. Uine 20 vavawisa kuno, zviri pachena kuti inini ndikaunza 60 kunoku, iwe ukaunza 20, ioto kuti hauna chawauya nacho. Saka ndinotsigira kuti president vavhoterwe kunoku, kune chokwadi kunoku. Toda kuti vavhoterwe nemaseneti, toda kuti vavhoterwe nemaparliamentarians, kunoku tivhotere president. Ndodazve kutaura nenyaya yemadzishe. Nguva yehondo taiti techienda kuhondo, waitotanga waenda kumadzishe kundoti ndinokumbirawo kufamba zvakanaka, nokuti vaitoziva kwatiri kuenda. Ndivo vaitotipa munhu aitiperekedza kuti fambai makadai makadai makadai. Tauya kuno kuzorwa hondo, madzishe ndo vaititaurira kuti mamapinda munomu munodei, mamapinda munomu munoita sei, mamapinda munomu hamitwi chekuti. Saka ndiri kuti inini, kana munhu akubatsirawo kubika sadza, handiti idyai mese sadza racho iroro, nokuti idzodzo dzavaitoita ipolitics idzodzo. Saka taakuvabvisirei kuti varege kuita politics, ivo vakatodzitanga kare kare politics. Inini pandakaenda kuhondo ndakatoenda nepachifi ndikanzi enda unofamba zvakanaka. Saka ndiri kuti madzishe ngavapinde politics nekuti vakagara varimo. Ndinoenda zvakare paganhuro regender. Mubati wechigaro, gender ndivatete vedu. Tese tinoziva mabasa avatete, tese tinaziva mabasa avatete, zvikuru sei madzimai ndivatete vedu. Gender inotidzidzisa kugara kunyange mudzimba dzatakaroorwa chaidzo, inotidzidzisa.
Gender inotidzidzisa chinoitwa kuti ndechipi chisingaitwi ndechipi. Ini pandakauya muparliament munomu ndaiti ndikanzisimuka utaure ameno zvandainzwa, asi izvezvizvi ndatosimba nekuti ndiri kudzidziswa negender kuti mudzimai simuka uti dzi, simuka mudzimai, iva neconfidence mudzimai, taura mudzimai, ita dzi mudzimai, igender iyoyo. Mabasa avatete tinovaziva ndiyo gender, saka inini ndinosapota kuti vatete ava varambe vakamira vachitibatsira kurarama, vachitibatsira zvatinogona semadzimai, vachitibatsira kuti ichi chinoitwa ichi hachiitwi. Ndiri kuti ngavasazendama vatete ava pakomisheni imwe inonzi human rights, ngavamire vega vabate basa ravo rakanakisa. Saka ndinotsigira chizvikuru kuti gender commission izvimiririre yega. Mubati wechigaro, Mazvita mandipa mukana, regai ndigare pasi vamwe vataurewo. Mazvita. Tinotenda Mazvita. Next honorable member to take the floor is Honorable M. Mureri. Ndinotenda mubati wechigaro nokundipa mukana uno wekuti ndiisewo pfungwa dzangu pabhiu radai kunetsa munyika iri. Ndoda kuti ndauya ndakamirira Masvingo Urban Constituency uye ndakazvimirira futi. Saka ipapa pamamuchidana zita rangu mubati wechigaro ndandichitoverenga imwe meseji yanga ichinzi musakanganwa zviya zvatakakuudzai. Saka nokubva ndatarisa nokuona kuti zvandakanga ndaudzwa ndezvokuti aiwa. Point of order. Mazvita, Madam Speaker, ma'am, Speaker vakarula kuti members afana nga achiita pafoni katiri muno, but member vari kuconfirm kuti vanga vari pafoni nefoni yavo pano. Saka ndobuda kuti muvakaidze kuti vasaenda pafoni kavari muparliament. Mazvita ini. Honorable Mureri, endererai mberi. Mubati wechigaro nokugona kutonga kwakanaka kudai. So Masvingo Urban yakandituma kuti ndizoti aiwa iri bhiri havawirirani naro iri. Nokubva ndati neni handiwirirani naro. Saka ndakazoda kuziva kuti sei mati hamuwirirani nebhiu iri. So vakazondiudza kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti ngatitarise nhoroondo yokufamba yepatakabva nepatasvika, nokuona kuti pakaita 33 years kana kuti makore 33 tichiri kutongwa tichishandisirwa mutemo weLancaster House watoti ceasefire document. Ndo rakazogarirwa pasi nemapolitical parties aivapo ose pamwe chete nenyika yeZimbabwe muna 2013 nokubva vabuda neconstitution yatinayo nhasi. Saka chii chaiva chichinetsa ipapo chairambwa nevanhu? Vanhu vairamba kuti aiwa zvinhu ngazvive nomugano. Kana matitonge mukanzi 2 terms gumirai ipapo. Hamufani kuzozvitatamurira, hamufani kuzozviwedzerera. Chazvinoreva ndechokuti chero mukaenda kwaSabhuku kuya mubati wechigaro mukati munoda pekugara vakakupai makandiwa ekuti munogara muchigumira apa, hamuzosari mozvitariraka muchiwedzera makandiwa aya achiinda kana mamapuwa mana oenda kumanomwe. Nokubva ndatarisa nokuona kuti chero imo muno mutauni muno kana mapuwa stand pekugara hamuzviwedzereri, ndo pamunozoona votevera nezvigiredha zviya vachidi vachiputsa. Chazvinoreva ndechokuti mubati wechigaro nditendereni botaura nechimwe chirudzi
pane mutauro weLatin unoti nemo plus iuris ad aliam quam transferi ipse habet principle. Chainoreva nechirungu ndechekuti nobody can transfer greater rights on a thing than he himself possesses. Pachivanhu voti dzvinyu hari pamwe makushero risina. Zvino kana takambogoverwa takati muna 2023 muya tikagoverwa kuti makore enyu mashanu, ko isu tazowanepi simba rokuzviwedzerera nhasi tisina kudzoka kuvanhu? Ndakanyara mubati wechigaro ndaenda kucholocho pataita mapublic hearings. Umwe wakasumuka akati imi varume nevakadzi muchifanira kunge musiri pano imi, mekuti muri mabeneficiary esystem iyi. Mauya kuzotivunza kuti toda kuti moda kuzviwedzera makore. Saka shuwa zvinhu zvatakagarira muno mubati wechigaro ndezvokugarira kuti toda kuzviwedzera amwe makore, ndozvatakagarira muno. Tinofana kupiwa nevanogona kutipa masimba acho. Vanotipa masimba acho ndo vanhu vatakasiya kumusha, ndo vatinoti isu vanhu ivavo hatifani, tingati ndo varungu vedu, ndo maemployers edu. Zvino vanotidzokai, uyai mutivhunze kuti tichiri kukudai here. Mubati wechigaro toinda toti aiwa pane ma-developmental project hatisati taita, saka tati timbopedzisa. Voti kuvawa Mugabe akapedziswa nani? Saka mubati wechigaro tikada kutarisa imba iyo ino yatakagara iyi netrabablas yamunoona nemugwagwa unoenda kumasvingo kwandinobva, zvinhu zvatova mumapurani ava Mugabe wokuti devakapedzisa. Asi hazvifani kunge zvakanangana nemunhu, inofana kunge iri project yehurumende. Saka haangaviwo mareasons atingapa kuvanhu iwava kuti tinoda kumbopedzisa project. Fanika mari inobva muhomwe medu, imari yehurumende. So taxpayer uyo anoti uyai muzondivhunza kuno kuti ndichiri kuda here kuti mupedzise project iyoyo, kana kuti ndava kuda kuti umwe munhu aite. Mubati wechigaro panyaya yokuti mutungamiriri wenyika asharwe muno, vanhu vemasvingo yebheni vari kuzviramba. Vari kuti toda kusongana tichishara uku, nokuti mukada kuzvitarisa amwe ma-MP muno mavhotsi avo mashomasa pane apresident akatopera ma-elections. Kouya amwe mavhotsi apresident vamwe andoita mashoma pane ani? Pane a-MP. Chazvinoreva ndechokuti vanhu ava vanofana kupuwa mukana. Unogona kunge achida MP asi asikadi president. Iwozouya wava muno, wakuuya kuzomutongera nokuti wava muno. Ndakambovudzwa kuti vamureri munoona nyaya iripo ndeyokuti makangofanana nemwenga unenge asvika paimba nembwa inonzi vabhoki, inotoita zvokusumudzwa ichigadzikwa. But kana mazosvika muno manje toti rinonyenga rinohwarara, tatova nemasimba tava muno ekuti tizvigurire tichizviwedzera masimba. Ko tadini kudzokera kuvanhu vakatituma? Vamwe voti aiwa, vamwe voti election rinopedza mari, vamwe voti aiwa zvinokonzera kuti paite kubvonga mupopoto. Ndoti aiwa haisiyo nyaya, nokuti mukatarisa musi wa1 August 2018 ndinofunga kwakafurwa vanhu muningo mutauni rakacheka nyika. Moshande commission yakauya muno, pane zviga zvayakatara kuti aiwa kuti sarudzo dzenyu dziitwe zvakanaka munofana kuita zvakati nezvakati, uye vakonzera urufi hwevanhu ava ngavasungwe. Asina nhasi hapana wachasunga. Toinda futi panyaya yeSADC muna 2023 yakauya ikataura muno kuti aiwa kuti sarudzo dzenyu dziitwe zvakanaka muno, tevedzera izvi nezvezvi.
haisi nyaya yekuzoramba maelections mubati wechigaro bhozi konotenge tava kutomaramba zvacho kuti takanzwa zvamakataura zvauti tofanira kuita but election racho hatichatoridi manje. Mubati wechigaro mutemo haufani kuumbwa wakatarisana nemunhu. Pane vanhu vanoumbirwa mutemo watinogara muno tichishandisa maresources enyika asi mutemo uchiumbwa wakatarisana kuda nevanhu vaviri kana vatatu asi tinogara the whole nation. Point of order. Order, Honorable. What is your point of order? Honorable, vari kuti mutemo uri kuumbwa wakatarisana nemunhu. Uri kunzi mutemo uyu kana 2030 wapera unenge usikwe katoramba chikokoninya. Uye vari kugadzirwa vacho ndivanani? Gara pasi manu. Mazvita Honorable, kana mazosumuka muzonazozvitsanangura chaizvo izvo kuti zvii zvinenge zvichizoitika. Handiti mazvinzwa munozozvitsanangura kana masumuka. Endererai mberi. Ndinotenda mubati wechigaro nokugona kutonga kwakadai jekerere rakadai. Regai nditi mubati wechigaro nyaya yatinayo yandinoda kuti ndindotaura pepiri inyaya yemadzishe edu. Ndinonzwa vanhu vachitaura munomu haiwa madzishe aingoishanda chero nguva yehondo ndo vaitotibatsira. Madzishe hakuna ishe kana umwe wandakambonzwanga akapakata bhazuka kudai achinda musango. Madzishe ainangiwa pari nemhaka yekuti ndo vaichengetedza tsika dzedu, ndo vaindouchika vachiona kuti vana vofamba sei kupinda mumasango kwete kuti vave mune zvematongerwo enyika. Ndinoda kutenda mubati wechigaro kuti ndinogara mukomiti yejustice. Madzishe takamadana akauya akati aiwa isu zvokuitwa vana mujibha hatidi, tinoda kuramba tine masimba edu atati chingova nawo tichitonga nyaya dzedu. Nokubva ndatuku ndokuona ndo vanhu vatinoda, nokuti hapana paningatarisira mambo kuti ari akapfeka regalia nhasi mangwana uendeenda mudare make ndiri weopposition pamwe tenga tatova weruling party mangwana ndoenda mudare make kana kuti mobuya mudare so chazvinoreva ndechokuti madzishe edu ngatimaremekedze, ngatisavabata sana mujibha. Vanhu vanotichengetera culture yedu, vanhu vanotichengetedza. Point of order, Madam Speaker. Order. What is your point of order? Madam Speaker, I have no problem with the line of debate of the honorable member. But a derogatory statement to Mujibas is not acceptable. Honorable Mureri, may we have order in the house? Honorable Mureri, tese tinozviziva kuti vana mujibha vari mubandiko revarwi verisununguko. Tinofanirwa kunge tichivapa ruremekedzo runoenderana. Imi kana muchinge maakutaura muchiti madzishe takwaita sana mujibha, maakuita sekunonzi ana mujibha vanhu vemanga-manga. Saka order. I withdraw, Madam Speaker. I withdraw, Madam Speaker. Chienderera imberi. Thank you. Right. So ndanga ndichiti madzishe akaramba. Madzishe akaramba kuti apinde mune zvematongerwo enyika. Ende chimwe chatakaona mubati wechigaro. Point of order. Honorable
honorable Matangira, imimi ava vachipedza muri kusumuka muchidhibheta. Tiri kuda dhibheti rinoflowa muno. Hatisi kuda zvokuti point of order. Izvozvo ndiri kuzvitaurira masaidzi ese. Ndinotenda mubati wechigaro nokundiprotecta. Zvimwe zvinozoita kuti tipote tokanganwa zvatenga tichida kutaura nokungosumuka kunenga mubati wechigaro. Ndoda kuti section iri kuda kuamendwa ndeimwe chete inova section 281 yeconstitution. But kuna amwe masections ari kukanganikwa kumashure anova section 163 ne165 inotaura iyo kuti madzishe vanhu vanogara matare echivanhu havafani kuwanikwa vachipinda mune zvematongerwo enyika. Chazvinoreva ndechokuti tikaamenda section imwe chete tikasiya kumwe hakuna zvatinenge taita. Saka ndiri kuti izvozvo zvinobatsira kuti tizive kuti aiwa chatakaenda nacho kuvanhu yanga iri section 281 amwe masection andareva haana kuindwa nawo kuvanhu. Saka hapana hatigoni kuti tiwanikwe tichiamenda section iyoyo. Then ndandichitaura mubati wechigaro nenyaya yepakabva constitution yedu ichiuya vanhu vose nemapolitical parties aivapo vakatenderana. Chii chavakatenderana? Vairamba kuti munhu angowanikwa achiextenda temu yake nokuti pane zvazvatomboitika kumashure kureva kuti pane zvaida kuvharidzirwa zvanga zvaitika. Vairamba zvekuti majaji angowanikwa achingoapoindwa kungoti kana president unenge auya neshamwari dzake unongoapoinda shamwari yake ichiinda kukoti. Zvaida kuti paitwe mainterviews. Tobvapo ipapo chii chairambwa nevanhu? Vanhu vairamba kuti aiwa hatidi kuti madzishe edu apinde mune zvematongerwo enyika, kureva kuti pane zvanga zvaitika kumashure zvaida kuvharidzirwa nevanhu. Saka constitution iyoyo hatigoni kuti aiwa tichangopedza zvimakore mashoma ipo pano tine 13 years toidzokera. Chainondifadza constitution mubati wechigaro ndeyekuti yakapinda vanhu vanga vane uteshe hwemutemo. Vandinoda kutenda kuti vapresident izvozvizvi vanga vari minister wejustice vachitobona vane uteshe vakatotaura izvozvi futi kuti ndiconstitutionalist havadi kuti chivhiringwe chunichi. Saka ndo vakuru vaivapo ivavo Honorable Mureri Masarirwa nemaminitsi mashanu. Ndinotenda mubati wechigaro. So ndiri kuti ndivo vakuru vaivapo vaivona nezvemutemo nanhasi vari kutenda kuti aiwa taitovapo tichigadzira mutemo uyo hatidi zvinovhiringwa. Mutemo unofanira kugara wakadaro. Saka ndo mutemo watagarira pano futi tichida kuti toda kuuvhiya utakadero tiri toga. Ndakatarisa ndikaona kuti pane 22 maclauses. Ndobva ndati tava kutogadzira imwe constitution tiri toga pana tisina kudzoka kuvanhu. So nyaya iripo ndeyokuti hamurambidzwi, hatirambidzwi kana tichida kuamenda constitution, asi ngatidzokere kuvanhu vanova ndivo varidzive constitution, vanova ndivo vanototaura mureferendum. Kwete kungoti even mukada kutarisa zvimwe zvandakaudzwa nevanhu vemasvingo ebheni inyaya yemapublic hearings chaiwo kuti vakakona kufamba kundosvika kwainzi kuchidzikwe mondotora mesa musango chaimo kokuti kunonetsa kuti munosvika sei ikoko. Saka ndezvimwe zvaitaurwa nevanhu kuti aiwa tatina kupiwa mukana wakanaka wekuti tidhibhete chunichi madiko kuuya nereferendum. Taita yes no yes mungadai makatirerutsiri tingadai takarerukirwawo munochero mubati wechigaro nesu tidhibheta kwedu kusingatinetsi nokuti taingoziva kuti mayesi manganiko komano mangani. But takaita kuti tizvinetse tisvike pakuti senangu ndakanetseka nokuti kutaura kwandinoita ndiri ndoga muno kwaifana kudai inzwirewo rakanyatsokutaurwa nevaridzi varo vemasvingo ebheni vachinyatsokutaura vachiramba muchiona kuti awa mwanowawo vati havawirirani nazvo izvi vati zvavanoda ndezvozvi. Saka ndo nyaya iripo mubati wechigaro kuti aiwa kunzi pakati hakusi kunziridza. Takangosesekedzwa vazvireve kuti tisu tatiri krimu yesu isu kwatakabva kwekuti tingazosvika pakuti hakusisina vanhu. Tikabva iko zvino mukatisiya kudai
nyika ingaendi mberi. Pane vaitowamo muna 1980 vakabva, isu takazouyawo muna 2023 tinofana kuva nenguva yedu yokubva. Saka mubati wechigaro, ndoda kutendai nenguva yamandipa, ndoda kutenda nemashoko andadai kuisa, ndoda kutenda nemashoko andapa emasvingo ebheni. Ndinotenda. Mazvita Honorable Matangira, maita yenyu mubati wechigaro, ndoda kukutendai ndakamirira vagari vemubhindura South nebhindura vakandituma kuti ndiuye uno ndizotaura zvavakareva dare reparamende parakaenda kunonzvera. Vangani vanotenderana nebill number 3 CAB. Namba ndomba yabuda mubhindura. Province yedu yeMashonaland Central yese ndomba yati CAB number 3 bill. Mbati wechigaro, hazvishamisi muimba ino yeparamende kuwanikwa vanhu vachitaura zvinosiyana ivo chiri chinhu chimwe chete. Chinhu chinonzi opposition hachina kutanga panyika ino, Madam Speaker. Chakatanga kudenga, Mwari vachitonga nengirozi dzavo, ndokubuda imwe ngirozi ichitaura kuti neniwo ndinodawo kuita Mwari. Ndo pakatanga opposition, ndo pakatanga democracy. Mwari vakati ina handirambi. Ngirozi yainzi Lucifer, ndo zita rayo. Iye nhasi tinoti Satan. Mwari vakataura kuti kuno kudenga. Point of order. Point of order, Madam Speaker. what is your point of order? My point of order, Madam Speaker. What the honorable member is saying is not only blasphemous, it is also very dangerous. You know, to frame the opposition as Satan, it is extremely dangerous. And Madam Speaker, this is part of the problem that we have in this country. I think he needs to withdraw. He must stick to the debate. This is He is narrating a story which is true. Let him narrate it. Kasi nyaya yekudenga kai haisiye pano panyika, una unangwa iwe. Anyumwa berende rake. Order. Vanhu venyu vakungoputika putika musina kuvarecognize. Order. Honorable Matangira, debate bill. Ini ndanzwa sekunge vari kungotaura kuti nekudenga vanhu vanopesana. Madam Speaker. Zvakanaka, Madam Speaker. On a point of clarity, Madam Speaker. On a point of clarity, Madam Speaker. Aiwaka. Dare ranga richitaura zvakarurama. On a point of clarity, Madam Speaker. Zvatiri kuda kuti vanhu vadhibhete zvakanaka. Ndofunga maona ndichiprotecta honorable Murera. Zvinoda honorable Matangira ndinofanira kuvaprotectawo. Tiri kuda kuti debate iri flowe zvakanaka. Honorable Matangira ndavatsura. Madam Speaker, handisimuke. Aiwa, handisimuke. Asi tinogona kuzotiwo kuna Faro naMoses. Faro airambidza vanhu kuti vabude vaende kupromised land. Tinozozvida here, Madam Speaker? Zotaura mangwa, wozotaura. Maita, Madam Speaker. Zvitaura musi waidebate. Ini handicharereteki nokuhereketa kuti wanyumwa berende rake nokuti vanhu vangazotange kukwenya mezi. Honorable Matangira,
taurai zvinoita kuti muimba muno tidhibhete zvinhu zvoita kuti basa rifambe zvakanaka. Inini handide kuti imimi mutadze kunzwika mashoko enyu, asi makataura zvinhu zvisingaite munoitirwa noise, mushaiswa mukana wokudhibheta. Taurai nemashoko akanaka nemapoints enyu ane mafacts anoudzamu, ndozvatiri kuda muno. Ndatenda Madam Speaker mem. Nyaya ndinoda kuti ndibate pokutanga yakandizvimbira kana kuti yakandivhara huro inyaya yamadzishe. Madzishe ndiwo akarwira ivhu rino. Tinotaura madzishe rume naana mambokadzi. Sekuru Rubengura vakarwa hondo vachibva nekuchamhembe. On a point of order, Madam Speaker. Akatungamirira mauto kurwisa muvengi. On a point of order, Madam Speaker. Honorable Matangira hapana chavatadza kuti sekuru Lebengura vakarwa hondo. On a point of order, Madam Speaker. Inkosi uLobengula kasokhulu, inkosi yamaNdebele. That's my point of order. You can't call inkosi yamaNdebele ukhulu. Inkosi yesizwe samaNdebele. Andisi kukutendera ikuti my point of order garai pasi. Wamwe Ruti Mbape, wamwe Jefferson, chaipa pabhebheri chi, sekuru ndisekuru. Aiwa. On a point of order, Madam Speaker, there are people in Matebele North who are listening to our king being called a sekuru. Please take your seat. There are people in Matebele listening to an... Honorable Monekele, please take your seat. Garai pasi. Honorable Matangira. Garai pasi. Honorable Monekele. Garai pasi. And musazviite futi. Ndiri kukupai warning, vakazviita futi munoenda panzi. Honorable Matangira, enderai mberi. Mambo Rubengura, Mambo Chingaira, Mambo Mashonganyika, Vana Mapondira, Mambo Sose. Ndo vakarwa navarumbi vokutanga, vana mbuya nehanda, vana sekuru Kaguvi, vose vanga vari mushe vachirwira vhu ravo kusvikira mbuya nehanda vataura kuti varunguma ndiuraya asi mapfupa angu achamuka. Mapfupa akamuka, hondo ikatsva, vobvisa izwi neshoko rataurwa nahonorable kuti inkosi ukoko uLobengula, Mambo Chingaira, Mambo Mapondera vakuchinzi nhasi navarungu chief. Isu ndomba tabvuma. Ndokurashika kwataita. Hondo payakatsva, madzishe namasabhuku navabereki ndo yanga iri mvura. Varwi verusununguko dziri hove. Mbiri munopa ani? Munopa hove here kana munopa mvura inochengeta hove? Mbiri inoenda kumvura. Taida isu kuna Kristo. Watu mwana baba kuya panyika waita zvishamiso. Akati mbiri ngainde kuna baba. Amen. Nasi mwachitiudza imi kuti takasarura isu mutungamirira achisarurwa namadzishe pamwe chete His Excellency Baba vaMunangagwa. Nasi ndo varipo madzishe
akavhotawo vachivhotera ivo. Taenda kunonzvera madzishe taive navo moti ngavaregere kuita politics. Ipolitics ka definition yepolitics. Tikabvunza vari muno pamwe vari vuno vakazviverengawo muzvinyogwa zvana Marx nevamwe vakadero, asi vamwe vakangoti hazviiti nokuti izvozvo hazvitendi kuna Kristu, hazvitendi kuna Mwari. Isu tanga tiina Mwari vedu. Onai kusiyana kwatiri kuita muno, hazvisina kusiyana navaya vakainda kunoda kunotora mwedzi. Mwari ndobva vakanda chavakakanda. Uyai tibatane. Matema aya anzi 7 years haana kunzi ndeeZANU-PF chete. Satani kana achinge aita kuti ruboshwe rwuve rudyi, kana pati inonzi ndande ndindondu inogarawo 7 years. Ma-MP namakanzera endande ndindondu anogarawo 7 years. Kotapoka na papi. Tawa kuti kwai makanzera chechi, makanzera chechi. Ini ndinoendawo kuchechi. Asi musazokanga mwachazuro nehope kuti Bhaibheri rakanga rakabakwa pasi peBhaibheri paine pfuti. Ndokupiwa isu indoctrination yepacification. Vekumadokera vochera mari munyika yeAfrica. Isu tava busy kuchera mari muBhaibheri. Hambudi mari muBhaibheri. Baba vamunangagwa vari kuti leaving no one and no place behind. Makuda kurodza vana vane 12 years ndokuda kokushaya. Mutemo uri kuramba. Vape nguva vasvike pa 18 years. Vaite 21 years. Mozorodza 7 years makore akanaka akakwana kuita development munyika yedu yeZimbabwe. Madam Speaker, ma'am, ndakuda kuti ndikutaurire imwe story yandakaona kune imwe nyika kwete muno muZimbabwe. Kwakanga kuina MP akanga aripo ikoko kunyika ikoko. Ndokutanga kuvaka chipatara. Ndobva chasara chiri pa window level. Short time ndokuenda kunovhotwa uya ndobva abva ndokupinda munhu. Ruzhinji rukati ngatichikondinyai nechichi chakasara ichi. Zvikanzi abodwa ndingagopinde panga paina moire ndonotangawo changu. Short time 5 years. Kwaindwa zvekuma election. Wabva kwapinda mumwe. Chipe chisarudza chaunoda zvekuti chiti. Kwaya abodobodo chanduve nechani azviti ndotanga changu. Development iri kuuya here kuvanhu. So 7 years takanaka. Bindura yese iri kusapota CAB3 zvakataugwa namamwe mahonorable members mudare rino. Izvozvo zvese tiri kusapota kusara kwegender. Madam Speaker, taona moto nevakadzi kumushawo. Tiri kurobwa zvokurobwa zviya but zvinonyadzisa kutaura. Saka gender ikaramba iripo iyoyi ndoona sokuti ini zvakarurama. President vedu ngavasarudzwe navamiririri voruzhinji vanova ndivo pakaitwa democracy chaizvo izvo 537,000 vakati hongu tiri kuzvida. Tobuya muno isu tiri 28 toti hazvisi right.
kugara zviya, Madam Speaker, iyo democracy yakadiscoverwa gore ripi? Nokuti pakauya murumbi muAfrica wakasvikotora munhu mutema akamuita mbwa. Tikaenda kuAmerica kunonzi ndo pane vandakahwa vachitaura kwai America top democracy. Ayo democracy hakuna, ndo kwaakuine maslaves. America yaita number 1 pakudii, asi were vamwe vakanzi pindai mushipi, vharirai muindise kokoko. Red Indians vakanoitwa mbwambwa, vakatorwa vakanoiswa mufenzi sekunonzi maostrich. namaminitsi mashanu. Ndinotenda mubato wechigaro, ndichingokumbira kuti mukaisa matatu pamusoro. Ndakumbira ndoga chokwadi vawedzerewo ndoga ingondiwedzeraiwo matatu. Mademocracy, Madam Speaker, anofanira kusiyana. Democracy yekuChina ndiyo democracy yekuIndia. Democracy yeAmerica haisiyo democracy yekuRussia. Democracy yeZimbabwe ndeye vanhu vemuZimbabwe. Mandire iko kufadza vanhu vemavirira. Mugogezwa pfungwa kusara dzachena senapkeni. Isu tiri vatema. Madam Speaker, ma'am, ndakungoti muno tisiyei kuti ruling party, opposition party. Vari kumisha uko vari kuti vamiririri. In my constituency, Madam Speaker, constituency mangu ndinomiririra vese. Ndikutaurirei kuti baba vaMnangagwa ndivo president veRepublic yeZimbabwe. Baba chamisa vanotowo pasiwo papresident wenyika iyoyi, vanotowo pasiwo paMP kwekwavanogara. Let's be one. Toenda pademocracy yekupedzesera ndopetera. Democracy yeruzhinji yakauya 537,000 people in favor of CAB3. Tapiwa mukana muno chiuyai tichita yes no yomutaura apedzisira uya kuti matimi uya hende ku yes no kana mukati mangwana uya hende muno ndowadedzera kakuti bere rarira shuwa ngati zviitei mangwana. Madam Speaker, ndichiripo here patiri maita here ndopedzera toita. Madam Speaker, ndikaitoicha maita yenyu Madam Speaker, mem development inobva matiri. Havazi vese vari kuti mwari vachainda kunoona ushe hwedenga. Tiri muno tiri kutaura kuti tinoda development, tinoda zvakadai. Munorevesa here? Kana muchirevesa zvechiuya itiite katipanane makore touya tichitarisana nokuonana kuti checks and balances. Election haina kunzi haisisiko. Kuwedzera 2 years kutaura kuti imi muri kuno hapana zvamakaita pa5 years. Imwi muri koko hamuna zvamakaita. Takupai umwe mukana. Nevari kumusha ngavazvinzwe. Retrospect ndeyekuti taakuda kuti vari kumusha ngavatarire zvakaikwa namaMP namakanzura avo for their benefit. Ndo zviri kudiwa nababa vaMnangagwa zvoga. Handiti ndizvo? Now isu toramba kuwedzerwa kugona kwatiri kuita. Isu tiri kukuda asingadi extension ngaaregere kudzoka 2028 ichingosvika chete ibva wasara kumba kwako uya worizizana kuparamendi zvinobvumirwa. Madam Speaker, munhu ngaagare kumba nokuti hapana zvaari kuita. Unotaura nenyaya yemadzishe iwe uri MP wokuchitungwiza. Muchitungwiza muna shere
masvingo ebheni unotaura nenyaya yemadzishe muna chivani. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair. Madam Speaker. Oh, Garapas. Point of order, Madam Chair. 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 Order. Point of order, Madam Chair. Order. Point of order, Madam Chair. What is your point of order? Ndatenda, Madam Chair. Madam Chair, ngatichidebata ngatirege kuita not discriminate others kana kudzikisira vamwe sezvo mambotaura MP wekuchitungwiza Madam Chair ane kumusha kwake kuna mambo zvakare saka paanenge achidebata paya haasi kudebata achitungwiza chete. So ndaifunga kuti honorable member vamedze mashoko avataura haana kutunakira muimba ino. Withdrawing. Mazvita ndinofunga kuti kana MP wekuchitungwiza vaakudhibheta ngavazotaura kuti ini ndiri kutaura ndichiti madzishe ngavaite politics nezvikonzero zvakati. Takadaro zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Point of privilege. Next honorable member to take the floor is Honorable Jaravaza. Point of privilege, ma'am. Point of privilege, Madam Speaker. Madam Speaker, point of privilege. Kupigwa handisi kuona munhu. Ndikuno, Madam Speaker. Honorable Muodzeri. Madam Speaker, ndongoda kuti mutitendero kuti nhasi muri kucheya zvakanaka, dai kunzi tinokupai trophy. Takupai. Thank you very much. Honorable M. Jaravaza. Mazvita mubati wechigaro. Chekutanga regai ndikutendei nemukana wamandipa kuti ndipe muono wangu maringe nebill number 3. Mubati wechigaro, ndinokutendai nokugona kutitungamira. Murambe makadaro. Tinonzwa kubvumbamirwa. Mubati wechigaro, ndinoda kutenda President wenyika ino, His Excellency Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, nemabasa akanaka avari kuita mukati menyika ino. Mubati wechigaro, President wedu uchipa kugona. Nyika yedu yava kuyevedza nokuda kwekutungamirwa waMnangagwa. Mubati wechigaro, ndoda kutenda minista wedu waZiyambi nemutakunanzva webhiri ravakaunza mukati memba ino yeparliament. Bhiu iri ndinoritsigira zvine mutsindo, kunyanya parinotaura nyaya yekuti nhengo dzeparliament dzive nesimba rokusarudza president mukati merinodare. Mubati wechigaro, nekuda kwemaprojekti aitwa nehurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa naPresident Dr. Emerson Mnangagwa, ndinotsigira nyaya yekuti pawedzerwe makore 2 pamusoro pe5. Izvi zviri kupa mukana wekuti president nema-MPs avo nema-councillors avo vawane nguva yekushanda. Maita mubati wechigaro, kugadzirira sarudzo kunobudisa mari zhinji, kunobudisa mari muhomwe yenyika.
ndosaka ndichitsigira kuwedzerwa kumakore maviri kuti aiwa ngaawedzerwe vanhu vati wane nguva yekushanda. Mubato wechigaro ndinotsigira bhiri iri nekuda kwesimba rarinopa kubazi rekwarejista kuti vave ivo vanoona nezvekurejistwa kwevanhu. Ndinoona zvakanaka nekuti bandiko iri ndo rinoona kuti pazvarwa munhu, ndo rinoona kuti munhu abva zera zvakadii, uye ndo rinoziva kuti uyu munhu wakafa ngaachibva musystem. Ndosaka ndichiritsigira. Ndinotsigira bhiu iri nekuti chero vese vaifunga kuriramba vachida kuita mahunyengerano vakakanda mapfumo pasi pavakaona kuti bhiu iri uchi uye ndere munhu wese. Mubato wechigaro ndakaona ana mbuya nehanda nanasekuru Kaguvi vachisekerera pakapedza minista wedu waziyambi kupupura bhiu iri. Mubato wechigaro ndinotenda zvikuru nemuono wakanaka wehurumende yeZimbabwe. Muparamendi muno ruzhinji ruri kuti bhiu namba 3 rakanaka, kunyangwe vari kudivi reruboshwe rwenyu. Mubato wechigaro vamwe vacho vari kuti bhiu rakanaka zvikuru. Saka ndinofara nemuono wanoitaiwo nekuti bhiu iri ndere munhu wese, ndere nyika. Mubato wechigaro ndinotsigira bhiu namba 3 nekuti rinopa tendero kumadzishe mune zvematongerwo enyika. Ndinofara nekujekeswa kwazvakaitwa. Mubati wechigaro gwata rechemberi ramba waravira. Vazhinji vaipokana nebhiu iri vasati risati taverengwa pamwe chete nekutsanangurwa zvinogutsa. Asi parakatsanangudzwa naminista vedu vane utesve vaziyambi, ndakaona munhu wese achiti bhiu namba 3 bho zvekuti. Mubato wechigaro vakakomborerwa avo vose vanotsigira bhiu namba 3. Ramangwana ravo rine chiedza. Mubato wechigaro ndinotenda zvikuru bhiu namba 3 ratambirwa nedenga. Regai mutarire muone mapostori chaiwo nyangwe eJohani Masowe, Maziyo nemamwe makereke akasiyana siyana vari kuti bhiu namba 3 bho zvekuti. Kwandinobva kuMidlands muconstituency yeZishavani ngezi vati MP chiendai munotimiririra. Isu seZishavani takawirirana kuno kumusha kuti haiwa bhiu namba 3 bho zvekuti tinoritsigira. Mubato wechigaro handicharambi ndowanza mbambo pachikumba cheshindi. Chikaranga chinoti kuawanza kusi kuagona. Naiwaya mashoma ndinotenda nemukana wamandipo. Tinotenda mazvita. Honorable S. Dube. Good afternoon, Madam Speaker, ma'am. Good afternoon. Allow me to begin by commending the Joint Portfolio Committee for conducting extensive public consultation and presenting a comprehensive report on the Constitution of Zimbabwe number 3 Bill 2026. I also wish to express my appreciation to the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi, for bringing this important bill before the House.
As a young woman serving in this parliament, I rise to support both the report and the bill. Because I view these proposed reforms not merely through the lens of today's politics, but through the eyes of future generations who will inherit the institutions we build today. The committee's findings demonstrate that a significant majority of Zimbabweans who participated in the consultation process supported the bill, reflecting a national desire for stronger, more efficient and development-oriented governance structures. Madam Speaker, ma'am, one aspect that particularly resonates with me is the proposal to transfer voter registration and the maintenance of the voters' roll to the registrars general. My generation is growing up in a world driven by data, technology, and integrated information systems. We therefore appreciate the importance of having accurate, centralized, and continuously updated records. The Registrar General already manages births, deaths, and national identity records, making that institution best positioned to maintain an accurate voters' roll. This is not merely an administrative reform. It is a modernized reform. It lays the foundation for a more reliable and efficient electoral management system, while allowing the Zimbabwe Electoral Commission to focus on its core mandate of conducting election and voter education. Madam Speaker, ma'am, I also support the proposal of the President to be elected by Parliament and the extension of electoral cycle from 5 years to 7 years. As young people, we often speak about investment, innovation, entrepreneurship, and economic transformation. However, these aspirations flourish only where there is policy certainty and institutional stability. Investors, entrepreneurs, and development partners make long-term decisions based on predictable government environments. The committee correctly observed that majority developmental projects require longer implementation periods, that longer electoral cycles provide greater continuity for national programs. In many respects, the greatest gift one generation can give the next is not money or infrastructure, but stability. Stability allows roads to be completed, industries to grow, jobs to be created, and opportunities to merge for young people. Madam Speaker, ma'am, as I conclude, I wish to submit that constitutions are not merely legal documents. They are bridges between generations. They represent promises made by one generation to another. The responsibilities before us is therefore not merely to govern for today, but to build institutions that will remain effective long after we have left this house. The true measure of leadership is not how loudly we speak about the future, but how deliberately we prepare for it. For these reasons, I wholeheartedly support the report of the Joint Portfolio Committees and the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3, Bill 2026. I thank you. Thank you, Honorable S. Dube. Next to take the floor is Honorable W. Chitando. Good afternoon, Honorable Madam Speaker. I arise to support CAB3. I arise as a representative of the people of Gutu Central who are fully supportive of CAB3. A number of my colleague honorable members of Parliament have raised a number of reasons in support of these amendments. I will not go into much detail
Suffice to say, Madam Speaker, fundamentally a constitution is a living document which when and as there is need, it ought to be amended. I will not repeat the various examples which were given by fellow honorable members of parliament on the number of countries which have amended their constitutions and the number of times they've amended, but that has been outlined over the last few days. So as Zimbabwe, we are amending our constitution to suit our needs. Madam Speaker, the whole essence of CAB3, among its other things, is to provide and improve the framework for the development of our country. The whole essence of CAB3, among its other things, is to provide for a longer duration for policy framework, which is also provided through the extension of terms for both the President and Parliament. I will once again not repeat the countries which have been referred to by colleagues who are honorable members of Parliament over the last few days, where a number of countries which also elect the President through Parliament or through electoral colleges. And this amendment is thus consistent with what is happening in a number of countries, as it will enable a smoother election process through the representatives of the people being the honorable members of Parliament. The basis of a member of Parliament to debate is the mandate which is given to represent their constituencies. Madam Speaker, the increase in the number of senators will enable the President to identify selected skills and personalities to augment the development agenda. The chairperson of the Parliamentary Legal Committee gave statistics with respect to the representations made from members of the public. The input from public consultations, augmented by those statistics, clearly indicate that those who participated in the public consultations are fully supportive of the amendments as provided for in CAB3. I wind up by saying I'm fully supportive of CAB3. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Chitando. Honorable F. Buka. Mazvita mubati wechigaro. Regai nditange nekutenda vanhu vegokwe nembudziya nokuuya neuwandu kwavakaita kuzoteerera nekuzotaura zvido zvavo pakaenda vaitaura nezvekunaka kweCAB3. Kugokwe nembudziya kwakauya madzimambo, kwakauya vedzichechi, kwakauya vechidiki, kwakauya mapato akasiyana siyana. Mubati wechigaro, vanhu vakataura ipapo vachitaura zvavo murunyararo ndo vandipa simba rekuuya pano kuzotsigira Constitution Amendment Bill number 3. Ndiri kuitsigira zvizere. Asi ndisati ndapinda munhauro yedu iyi zvakasimba, regai nditange nekutenda gurukota redu rezvemutemo Honorable Ziyambi. Ndoda kukutendai nemabudisiro amakaita
amendment bill number 3 makaratidza utesvi, mukaratidza udzamu, mukaratidza kuva nemuono wekwatiri kuenda mberi nekugadzira nyika yeZimbabwe. Zviya zvokuti vana vedu vanouya vachaona kuti takavagadzirira mitemo yakanaka nekuti vanenge vonakigwa nemaresults anenge abva muzvinhu zvatinenge tagadzira panguva ino. Regai ndienderere mberi zvakare ndichiti ndiri kutsigira kuti president vasarudzwe nema-MPs. Tikatarisa muvakidzani wedu, ndoda kungotaura nezvemuvakidzani umwe chete nekuti vamwe vakawanda vataurwa nezvavo. Muvakidzani wedu anonzi Botswana. Panyaya dzezvesarudzo tinoshandisa nzira imwe chete, iya inonzi first past the post. Tapedza kushandisa nzira imwe chete, nhengo dzeparliament ikoko dzinosvika 61 ndo dzinogara pasi dzosarudza president. Nesuwo senyika yeZimbabwe hapana chakashata kuti tinokopa zviri kuitwa kuBotswana nekuti zvinonzi njere moto dzinotokokwa. Mukarangarira zvakaitika pataigadzira constitution yedu muna 2013, mbiru dzedu dzaigadzira mitemo iyoyo dzaienda kune dzimwe nyika, kunana Kenya, kunana South Africa, vachionawo zvakanaka zvekunyika idzodzo, zviya zvinonzi international best practices nechirungu. Zvino kana taona Botswana yaita mukurumbira muAfrica, ine runyararo, iri kuvhotera president zvisina mhirizhonga, zvisina kukonana kwakanyanya, isusu seZimbabwe tinofanirawo kuzvitora izvozvo kuti tiendese mberi nyika yedu. Chinonyanyonakidza kuti tivhotere president takasangana separliament nesenate ndezvekuti parliament yedu yakagadzirwa nenzira yekuti mune vechidiki, mune madzimai, mune varume, mune vanhu vakuru, mune machiefs, mune vemapoka akasiyana siyana, business community, vedzichechi vese varipo. Saka handioni kuti nemarongero akaitwa parliament yedu tingatadza kusarudza president anomiririra zvido zvevanhu vemuno muZimbabwe. Saka ndinoenderera mberi nekuti ichi chiitiko chakanaka, chinotichengetedzera kuti tisabudise mari dzakawanda panyaya dzema-elections anenge achiitiwa emapresident. Ndaona zvakawanda panyaya dzema-elections emapresident. Handidi kutaura mazita, asi kune vamwe vaingouya kuti toda kumirawo paupresident vasina chaunga. Tozadza ballot paper nemazita evanhu vasingawani kana constituency imwe chete. Totambisa mari yenyika inofanirwa kunge ichigadzira migwagwa nekugadzira mvura kumaruwa uku kuti vanhu vawane mvura yakakwana, nekuzadzisa chirevo chekuisa maboreholes muvillage imwe neimwe. Tinoda kuti kuparliament papresidential election kuuye vanhu vane chaunga vasingatambisi mari yenyika. Kunongouya vanhu vane vanhu ndovomira kukwikwidza paupresident, toziva kuti hatisi kutambisa mari yenyika. Ndoenda zvakare kunotsigira nyaya yekuredzwa kwemakore apresident kubva pa5 kusvika pa7. Tikatarisa zviri kuitika muno muZimbabwe, chokwadi zvinofadza. Marodhi edu ari kugadzirwa, maruwa asumukira. Ini ndinobva kuGokwe, kunzvimbo inotarisirwa pasi, yaitarisirwa zvakanyanya
president varipo vasati vauya, asi kubva zvavauya taona shanduko yakakura. Kana chinonzi Starlink tave nacho nouwandu hwacho mugokwe. Kana magadheni ane masola, magetsi, matara zviri kugadzirisiwa. Saka izvozvo ndinoti zvinhu zvinoda kuramba zvichienderera mberi. Ndinofunga kuti muono iwo unoda kuregegwa unyatsotsetseka kusvika 2030 basa richirohwa nemazvo. Kana raregedzwa kusvika 2030 hazvirevi kuti ndopa zvagumira. Chero vanoteverawo vanozogonawo kuita makore 7 vari pachinzvimbo ipapo. Ndotaurawo zvakare kuti panomira vanhu pama-elections mubati wechigaro panoita kurwisana kwakasimba, ruvengo rwakasimba, nekuti umwe nomwe anenge achida chinzvimbo. Saka tikazvipa nguva yekumbofema tinogona kuzosvika pakuita election inotevera tave nemuono umwe chete. Chinonetsa ma-elections emuno atakaona kare, kune vamwe vaiti kana vadyiwa vasina kubudirira zvakanaka pama-elections vanoridza mhere zvekubuda mukati menyika vachinotsvaga dzimwe nyika kuti dzitibatsire kugadzirisa zvinhu zvemumusha medu, isu tiri nyika inozvitonga yakabudirira. Izvozvo zvinokanganisa zita renyika, zvokanganisa mari yenyika, nekuti tichaita chipatapata kuedza kugadzirira kuti zita redu risakanganise, kuedza kutaura kuti idzi nhema, idzi ndochokwadi, tichipedza nguva inganga ichifanirwa kuenda pazvinhu zvedevelopment. Saka ndiri kuti inini makore ngaaredzwe, vanhu ngavafeme, zvinotipa mukana wekuti tigadzirire, tiite development, tiende mberi senyika. Ndoenda zvezvakare pakuti voters roll ngaiende kwaregistrar general. Ndinoona sekuti ichi chiitiko chakanga chaitika chekubisa voters roll ichienda kuZEC, nekuti kwakanga kwachemewa zvakanyanya. Mukuchema ikoko kwakuriko kuti kune vamwe vaiona sekuti kune bato riri kufevhewa. Asi izvozvo hazvisizvo zvinofanirwa kuti tungamirira senyika. Tinofanirwa kutungamirirwa nenyaya yekuti veregistrar general's office ndo vane mabirth, ndo vane madeath certificate, ndo vanozvibika nekuzvigadzira ikoko. Saka ndo vane uteshi nezvimiro nemapato mukati meregistrar general's office imomo anogona kuti zvinhu zvedu zvinyatsorongeka zvakanaka. Ndakaona zvakanaka izvi nekuti zvinobisa basa rakawanda kuZEC. Basa rekuona nezvema-election ibasa rine pressure yakawanda zvekuti ZEC inoda kusiiwa yakamira nechinhu chimwe chete. Ndosaka ndichiti zvakare nyaya yedelimitation ngaiwane bandiko rinoita nezvaro rine unyanzvi neuteshi hwokuita zvedelimitation. Saka ndinotsigira kuti voters roll iende kwaregistrar general, tiwane delimitation committee inonyatsoita zvinhu neumhare uye ine zvakakwana neruzivo rwakakwana. Ndotaura zvezvakare kuti ndiri kutsigira nyaya yekuti president vaapointe maseneta mamwe anosvika 10 kuitira kuti vawane mukana wokuti zvichida election haina kubudisa vanhu vakakwana, vangazive nezveengineering, vangazive nezveeconomy, vangazive nezveugweta kana umwe umhare hungadiwe kuti nyika yedu iindirire mberi. Izvi zvinopa president wedu mukana wekuti vasarudze vanhu vanozozadzisa mabasa iwawa.
zvichida zvepresident vanenge vaona kuti madzimai aita mashoma auya kusenate, zvinopa futi president vedu mukana wokutora madzimai mamwe achienda kusenate, zvozadziswa nekutora vanhu vane experience mumapato akasiyana siyana aiva vatingati muchirungu the academia, kuti vauye neumhare hwavo vazoisa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika vasumudzire nyika yedu. Ndopedzisa ndichiti mubato wechigaro, ini ndiri mudzimai ndichiuya muno muparamende ndinomiririra vanhu vegokwe nembudziya uye ndinomirirawo vamwe madzimai. Ndiri kuda kuisa chikumbiro kuti gender commission payakaisiwa kuti inge iripo payakazvarwa, pakanga pacherechedzwa kuti patakawana rusununguko rwedu madzibaba namadzimai vakoma vedu vakasevenza vose kuti tiwane rusununguko. Pakanga pacherechedzwa zvakare kuti mukuronga kwedu senyika kubva panguva yatanga takapambiwa madzimai akanga akasarira kumashure. Pakanga pacherechedzwa zvakare kuti pane zvinhu zvinoenderana nekuenzaniswa kwemikana zvinoda kuti zviwane komishini inozvimiririra. Naizvozvo ndinofunga kuti komishini iyi yakanzi itarise kuti madzimai apindewo muzvinzvimbo, itarisewo kuti mhirizhonga vana baba nanamai vari kumhirizhongwa uko vachengetedzwe, itarisewo zvinhu zvokuti vana vari kuwanikwa vari vadiki vachengetedzwe. Mubati wechigaro, kutaura kwatiri kuita kuno nhasi, zvinhu izvi hazvisati zvanyatsogadzirisika. Saka handioni kuti tingabisirei gender commission nekuti basa rainofanirwa kubata harisati rapera. Ndotenda kuti tine rombo rakanaka seZimbabwe, tina president vanonzwisisa kuti mubumbiro remutemo kunofanirwa kuva nemikana inoenzaniswa pakati pemadzimai nevarume. President vedu vatitira chidadiso, vaona kuti mikana yanga ichingopiwa kuma chief justice echirume vakabva vaisawo chief justice wechidzimai. Vaona kuti attorney general aingori varume vabva vaisawo mudzimai. Vaona zvakare kuti prosecutor general vazhinji vaive varume vari kuisa madzimai. Kana kumakurukota, kumaministry akaita sedefense vari kuisa madzimai. Saka president nebasa rese ravari kuita iri vanoda kubatsirwa nekomishini ichiimbawo iri padivi ichisumudzira basa riri kuitwa napresident. Ndotaurazve zvakare kuti isu senyika tine zvitsidzo zvakawanda zvatakasaina zvakaita seConvention on the Elimination and Discrimination Against Women, SADC Protocol on Gender and Development, Maputo Protocol. Zvitsidzo izvi zvinotipa chiremera senyika kana tikaramba takachengeta gender commission nekuti tinenge tichisumudzira zvatakazvitsidzira senyika. Ndopedzisira zvendichiti tarisai muone zviri kuitika munyika. Ko isu tisingafambe nestep yedu here tiri tega? Tikaenda kuUN chaiko kune UN Women inotarisa kuenzaniswa kwemikana iyoyi kuti yanyatsogadzikana here. Tikauya muno muAfrica kuAfrican Union kune bandiko zvakare riri kutarisa kusumudzigwa nekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevarume. Tikaenda kuCOMESA ndizvozvo, tikaenda kuECOWAS ndizvozvo. Mubati wechigaro, tiri kukumbira semadzimai eZimbabwe akaparticipata pakusunungugwa kweZimbabwe
anoita basa rinokosha kuti gender commission iregegwe iripo imbosevenza basa rainofanira kusevenza. Nemashoko iwawo ndinokutendai nekunditeerera. Tinotenda mazvita Honorable Bhuka, Honorable W. Chikombo, Thank you, Honorable Speaker. I'll preface by indicating that the Constitution is the soul of a nation. It is not an ordinary statute to be added for political convenience and expedience. It is the sacred mirror of our collective identity, the keeper of our national ideals, the voice of our aspirations, and the supreme covenant that binds the people while restraining those entrusted with power. Honorable Speaker, ma'am, I rise to reject the Constitutional Amendment Bill number 3 of 2026, and I reject it lock, stock, and barrel. Honorable Speaker, I do not rise to amend it. I do not rise to make it acceptable. I rise to say clearly and without an apology that this bill must just fall. Honorable Speaker, the Honorable Leader of Government Business came to this House. He told us what this bill does not do. Allow me to ride on the same approach. Allow me to tell this House what this bill does not do. And then tell the nation what it actually does. First, this bill does not eliminate election toxicity. You can't dig a hole, jump in it, and blame gravity. Zimbabwe's election toxicity has never been caused by mere frequency of elections. It has been caused by the abuse of state institutions. It has been caused by the abuse of state institutions and unequal access to the media. Violence, intimidation, delayed reforms, disputed voters' roll, and partisan administration. And the situation has been exacerbated by the treat against opposition that has been treated as not legitimate citizens of this country. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Chikombo. Madam Speaker, we are debating here by referring to state institutions that are not here. The honorable member is accusing people and non-institutions. Let him tell us which institutions. Honorable Chikombo, do not mislead this House and do not mislead the nation. Debate the bill. Thank you, Madam Chair. Toxicity, violence, and genocidal acts took place during the period of 1980s when presidents were not directly elected. You do not cure a poisoned well by reducing the number of times people come to drink from it. That's a delusional relief. You rather cure it by removing the poison. Honorable Speaker, ma'am, where is the poison located? History has answered that question again and again. Let me take you the history of this country as far as electoral issues are concerned. In 2002, Honorable Dr. Kaire Mbuyende, the then head of Namibian Observer Mission to Zimbabwe presidential election,
became part of the contested African Observer record around that election. But the deeper truth was later confirmed by Justice Sis Kampempe and Justice Dikang Moseneke, two respected South African jurists sent by President Thabo Mbeki as a judicial observer mission. Their conclusion was that the 2002 could not be considered free and fair and credible. Let me also remind the House that in the same year, the then Secretary General of African National Congress, Kalema Petrus Motlande, and Professor Adebayo Adedeji from United Nations were sent to Zimbabwe to observe the situation in their Honorable report. Chikombo, please debate the bill. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Chikombo, it's like now you are debating an election report or whatever. Honorable Speaker, I will continue guided by your wisdom. In 2005, Professor Anna Kajamalo Tibaijuka, the United Nations Special Envoy in Human Resettlement in Zimbabwe, was sent by the United Secretary General Kofi Annan. She came to assess Operation Rambatsvina and other human rights associated issues. Her report spoke of action carried out in an indiscriminate and unjustified manner with indifference to human suffering. In 2008, after the election, President Thabo Mbeki, then President of South Africa, SADC facilitator, had to mediate the global political agreement because Zimbabwe's election had become a regional crisis. In 2018, His Excellency President Kalema Petrus Motlande, former President of South Africa, the Chairperson Commission of Inquiry into 1st August post-election violence, had to confront the painful truth that citizens had been shot in streets after an election. In 2023, His Excellency Dr. Nevas Sakwila Mumba, former President of the Republic of Zambia, head of SADC Electoral Observer Mission, again told Zimbabwe that aspects of our election fell short of the Constitution, the Electoral Act, and SADC democratic principles. His mission spoke of access to the voters' roll, impartial state-owned media, transparency in voter materials, and inclusivity in the electoral process. Honorable Speaker, from Buyende to Kampepe, from Kampepe to Moseneke, from Moseneke to Adedoji Professor, from Tibaijuka to Thabo Mbeki, from Motlande to Nevasi Sakwila Mumba, Zimbabwe has been handed the same message again and again. What is this message that has been consistent? The message has been always to say, reform the state, level the electoral field, respect the citizens, and stop treating every election as a war against opposition. So let us not insult the people by pretending that 7-year term will remove toxicity. Toxicity is not removed by extending power. Toxicity is removed by reforming power. Second, this bill does not implement. Point of order, Honorable Chikombo. Point of order, Honorable Minister. Madam Speaker, I just want it for the record that the Honorable Member corrects that in 2018, it was post-election violence, where a particular party, having lost the presidential election, refused to accept the result. That is the fact on the ground. It had nothing to do with any election. They had lost an election, a presidential, and won in a riot. We always lose those elections. So, Honorable Speaker. Honorable Chikombo, do not continue to mislead the nation and this house. Debate the bill, Honorable Chikombo. Honorable Speaker. Not to mislead this house. Honorable Speaker, from the beginning, Honorable Speaker, I've been guided by your wisdom.
Second, the bill does not implement electoral reform. It reverses electoral reform. How? I will explain. Instead of strengthening the independence of ZEC, it strips ZEC of core electoral functions by moving voter registration and voters' roll management to the Registrar General, while also taking delimitation away from ZEC and placing it under a body. Honorable Speaker, that is not a reform. The voters' roll is the heart of any election. Delimitation determines the weight and value of every vote. Point of order. Order, Honorable Chkombo. But what is this, honestly? What is this? What is this? Point of order. Huh? We cannot have the minister, you know. Madam Speaker. Madam Speaker, the Honorable Minister must respond once. Point of order. Minister ndiye mwenye biri. Unoresponda kamwe. Kwenda kuresponda each and every point. Doesn't make sense. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the honorable member must state facts as they are. Madam Speaker, you were in the last parliament, and the issue of the voters' roll, for us to include it, it came from the opposition. And if he has had a change of heart, he must first of all acknowledge that it's them who indicated that they want the voters' roll to go back to the Registrar General. And evidence is there in the answer, Madam Speaker. So the honorable member must own up to what they suggested to us. I submit, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Minister. Thank you so much, Honorable Speaker. As usual, I will stand guided by your wisdom. If those functions are removed from an independent electoral commission and placed closer to executive control structures, then the election is compromised before the first ballot is cast. Zimbabwe has walked this road before. We cannot return to the era where the voters' roll was associated with the Registrar General's office under Tobayo Mdede. We do not want another Mdedeistic moments of electoral gymnastics. We want an independent electoral system that the people of Zimbabwe can trust. Third, this bill does not entrench universal suffrage. Universal suffrage means the people must directly choose those who govern them. This bill does the opposite. It takes away the citizen direct right to elect presidents and that power, and hence that power to parliament. A president must seek a mandate from the people, not from political elites. Once the head of state is chosen indirectly, the ordinary voter is pushed to the margins of democracy. The vendor in Mutuapetu Bait Bridge, the teacher in Musimbakwari in Kariba, the nurse in Glenora Rutsanana Clinic, the student in Bidiri in Buhera, the miner in Wandamakaram Toko, and the unemployed graduate in Filabusi all deserve to vote directly for the president of this republic. I speak here as a son of a poor peasant farmer in Buhera, and I speak here as a legislator representing Glenora. I also speak here as a lawyer. As a lawyer, I say, I strongly believe that no amount of political chemotherapy can cure this political cancer without resorting to serious reforms. Fourth, this bill does not heal the nation. How can it heal the nation when it weakens institutions meant to protect memory, justice, gender equality, and reconciliation? A country with our history should be strengthening peace and reconciliation, not folding such functions into broader institutions as if wounds have disappeared. Zimbabwe has not healed from the past violence. Zimbabwe has not healed from electoral trauma. Zimbabwe has not healed from Gukula Hund Mramba Trina 2008, 1st August, or the endless criminalization of dissent. A nation that has not healed. Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Point Speaker. of order, Madam. Madam Speaker, I want to beg that the honorable member must not mislead the House. The Peace and Reconciliation Commission
was abolished by the operation of the law. It's not this amendment that is removing it. Point of order. This So he this must is not fresh debate, Madam misrepresent Speaker. that we are removing it. Madam Speaker. Madam Speaker. This is now a fresh debate. He has already debated. He has already debated. You debated, Honorable. Sit down and listen. Honorable, Why the noise, I you told you before that you must not Thank you, Honorable Speaker. misleading Thank you, this Honorable House. Speaker. I stand guided by your wisdom. I stand guided by your wisdom. I am much indebted. Honorable Speaker, let me say what this bill actually does. It extends political tenure from 5 years to 7 years. It removes direct presidential elections. If you allow this to happen, we'll be serving divorce papers against against democracy. It transfers power away from citizens and towards political elites. You are left with 5 minutes. Thank you, I'm guided by your wisdom. It is centralized power. Zimbabwe is a democracy and not a bureaucracy. It weakens independent constitutional safeguards. It tells the people that their vote is dangerous, but the comfort of incumbents is sacred. This is not a reform bill. It is a plutocracy entrenchment. It is not a stability bill. It is not a development bill. It is a power retention bill. In summation, Mr. Speaker, Zimbabwe does not need fewer elections. Zimbabwe needs better elections. Zimbabwe does not need a constitutional bend around individuals. Zimbabwe needs leaders who bow before the Constitution. Leaders must be able to supplicate before institutions and the Constitution. This proposal will take Zimbabwe nowhere, because indirect election of a president is not something a nation wakes up and imposes overnight. Where it exists, as in South Africa, it is clearly constitutionalized, politically understood, and validated by the people through an in-service electoral system. I'll conclude by saying we have more time when you go clause by clause, where we'll be able to dissect clause 91, 92, 93, 94, 95, and section 328, especially subsection 1, on the definition clause on term limits, which I submit, Honorable Speaker. Mupei 10 more minutes, Madam Speaker. I second. Privilege. Point of privilege. Is there any objection? Point of privilege. Object. Objection. Next to take the floor is Honorable D. Malinganiso. Point of privilege. Point of privilege. I have a point of privilege. Order, Honorable Malinganiso. What is your point of privilege? Mbato wechigaro, point of privilege andinayo ndeyokuti manga muchitonga basa rino zvakanaka chaizvo. Taikumbira kuti minista kana vane chidokwa-dokwa chokupindura ngavamirire debate ripere vozoresponda, because kana tikati minista unoresponda each and every point yataurwa nevanhu vari kusaidire kunoko hazvibudi zvakanaka. Uye government chief whip vakadhibheta nezuro, kana vane chidokwa-dokwa chekuramba vachidhibheta vanogona kundounganidza vanhu pamaungwa vodhibheta navanhu vavo ikoko. Natenda. Honorable Malinganiso. Madam Speaker, Kuroa debate kusvika speaker adzoka. Kuroa debate kusvika speaker auya. Iwe. Chauya chibaba. Chauya chibaba.
The next honorable member to take the floor is Honorable Malinganiso. Mr. Speaker, sir, thank you for granting me latitude to air my views on the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 bill. Let me begin by stating that our actions or inactions as a House are guided by the prescriptions of the law, chief of which is the Constitution of Zimbabwe. Hence, we progress not on sentiment, but by way of applying our minds to these prescriptions and not our hearts. The book of Jeremiah reminds us that the heart is deceitful above all things and desperately corrupt. Our corrupted hearts must not prescribe a referendum where the Constitution does not. Our deceitful hearts must not promote redundancy where progress demands streamlining. Our hearts must not hold on to things that have not worked where reason demands heckling off the old and plan anew. I want, Mr. Speaker, to align myself with the mind and not the heart, because emotions are inherently subjective and none of us can dress them in objective guise with the exactness of a Jewish prophet. It is always difficult to tell whether the correct emotion is in the right Sunday apparel. Mr. Speaker, I rise in support of the bill, having traversed part of Mashonaland West and the Midlands provinces, gathering views and having carefully considered the report of the joint portfolio committees and the views expressed by citizens during public consultations. In approaching constitutional amendments of this nature, we must remind ourselves that constitutions are not ordinary pieces of legislation enacted to address temporary political concerns. They are thriving and enduring instruments that define the relationship between the state and its citizens, distribute public power, and establish the framework within which future generations may be governed. I say may in recognition that those that will come after us also possess wisdom, maybe better than us. It is therefore a practice in futility to say because this constitution was conjured in 2013 by people we considered great minds, it should remain static. Consequently, constitutional amendments must be assessed not on the basis of immediate political merit or demerit, but on whether they advance constitutionalism, democratic accountability, national unity, and effective governance. It is my considered view that the bill before us is in that spirit. Mr. Speaker, the first issue I wish to address is the proposal for the election of the President by Parliament. Much of the debate surrounding this proposal is focused on the mechanics of election. However, the real constitutional question is far deeper. It is a question about the source of democratic legitimacy and the manner in which political power should be exercised and controlled within a constitutional democracy. Modern constitutional systems recognize that democratic legitimacy may arise through different constitutional arrangements. Some democracies elect their heads of state directly through popular vote, whilst others elect them through representative institutions. Neither model is inherently more democratic than the other. What ultimately matters is whether those entrusted with power remain accountable to the people and subject to constitutional restraint. Parliament, Mr. Speaker, is not an abstract institution. It is the embodiment of the sovereign will of the people. Every member here seated in this chamber derives authority directly from citizens who entrusted us with the responsibility of governing on their behalf.
Therefore, a president elected by parliament remains a president elected by the people through their elected representatives. And in that regard, Honorable Mtodi was right. The legal principle is qui faciti per alium, faciti per se. He who acts through the hand of another has done it himself. Mr. Speaker, one of the greatest challenges confronting many developing democracies is the tendency for presidential elections to become winner-takes-all contests that leave societies deeply polarized long after ballots have been counted. Once political competition becomes a struggle for absolute control of state power, elections cease to be contests of ideas and increasingly become contests of conquest and survival. The result is often prolonged political tension, disrupted legitimacy, disputed legitimacy, and national division. A parliamentary model, Mr. Speaker, offers an alternative constitutional logic. Rather than concentrating political legitimacy in a single electoral event, it encourages consensus building, compromise, and continuous accountability. Walter Beshot, a constitutional scholar, argued persuasively that the strength of parliamentary systems lay in the fusion of authority and accountability. The institution that confers power is the same institution that continuously scrutinizes its exercise. In such a framework, executive authority remains closely linked to democratic oversight. Comparative constitutional experience supports this proposition. The South African example has since been overemphasized. May I add that research has painted South Africa as one of the most violent nations globally, yet the same country is not known for political violence. Is it not common cause, therefore, Mr. Speaker, that the parliamentary system cures political polarization? Germany elects its chancellor through the Bundestag. These countries remain vibrant democracies because democratic legitimacy is not measured solely by the method of election, but by the accountability mechanisms that accompany the exercise of power. Mr. Speaker, there is a further dimension that deserves careful consideration. Sustainable national development flourishes where political stability exists and struggles where politics become a perpetual cycle of hostility and division. The extraordinary transformation of China from widespread poverty to becoming one of the world's leading economies was undergirded by policy consistency, political stability, and the ability to pursue long-term developmental objectives without being trapped in endless political contestation. While Zimbabwe's constitutional democracy fundamentally diverged from China's political system, there is an important lesson that transcends ideology. Nations develop faster when political energy is directed towards nation building rather than perpetual political conflict. I am not suggesting that Zimbabwe should replicate China's political model. Our constitution firmly commits us to democracy, constitutional governance, and the protection of fundamental rights and freedoms. However, we would not be as wise to ignore the obvious lesson that excessive political polarization consumes national energy that ought to be directed towards industrialization, infrastructure development, economic growth, and job creation. Constitutional arrangements should therefore encourage cooperation rather than confrontation, and consensus rather than perpetual division. Mr. Speaker, some have argued that democratic legitimacy can only arise through direct presidential elections. Respectively, that argument oversimplifies constitutional democracy. If democratic legitimacy depended solely on direct elections, then no parliamentary democracy could legitimately claim to be democratic. Yet many of the world's most stable and leading democracies elect their leaders through representative institutions. It is common cause that Al Gore won the popular vote, but it was George Bush who became the president, courtesy of the Electoral College.
The same happened in the United States of America in 2016 when Hillary Clinton won the popular vote and lost the electoral college to President Trump. Is it therefore correct to say America is not a democracy? Definitely no. Mr. Speaker said, democracy is not merely the act of voting every 5 years. Democracy is the continuous accountability of those who exercise public power. A president elected by parliament remains accountable to the state and its institutions. The true measure of democracy is therefore not the method of election alone, but whether power remains transparent, accountable, and constitutionally constrained. A parliament that has the right to impeach a president should exercise the right to elect one. Mr. Speaker said about the proposed amendment of the election cycle from 5 to 7 years. In Shona, let me say, ndikabata rekieni, Mr. Speaker, ndikaidonza, ikatatamuka, adzipedza ita mbiri. It has been ably demonstrated by the majority of speakers who spoke before me that a longer cycle would provide greater policy continuity and stability even in the face of deep political polarization. Large-scale economic reforms, infrastructure projects, agricultural modernization programs in the wake of climate change and related ecological challenges, and public sector restructuring often take many years before producing measurable results. A 7-year cycle reduces the pressure on governments to focus on short-term political gains ahead of elections and instead encourage longer-term planning and implementation. Less frequent elections lower the financial and administrative costs associated with organizing nationwide polls, allowing resources to be directed toward development priorities such as the progressive beam and AMTO facilities that are key in building human capital. Mr. Speaker, I now turn to the clause concerning traditional leaders. On this matter, I respectively depart from the proposed amendment and align myself with the recommendation of the committee that the current constitutional position should remain unchanged. The institution of traditional leadership occupies a unique place within Zimbabwe's constitutional framework. Unlike politicians, traditional leaders do not derive their authority from electoral competition. Their legitimacy derived from history, culture, custom, and the confidence reposed in them by entire communities. The wisdom of our constitution lies in its deliberate separation of political authority from traditional authority. Political leaders are expected to compete for support. Traditional leaders are expected to unite communities. Political actors represent interests and constituencies. Traditional leaders serve all members of their communities equally, regardless of political affiliation. This distinction is neither accidental nor symbolic. It is a carefully crafted constitutional safeguard designed to preserve social cohesion and national unity. Section 281 of the Constitution requires traditional leaders to remain politically neutral. That neutrality is not a restriction designed to weaken them. It is a constitutional shield designed to preserve the integrity, dignity, and legitimacy of the institution itself. It ensures that every citizen, regardless of political persuasion, can approach traditional institutions with confidence that they will be treated fairly and equally. Some may argue that preventing traditional leaders from participating in partisan politics infringes upon their political rights. Respectively, that argument overlooks an important constitutional principle. The Constitution often imposes restrictions on certain offices in order to preserve institutional independence. Judges are prohibited from partisan political activity to safeguard judicial impartiality. So are members of the security sector. The traditional leaders, Mr. Speaker, are no different. The limitation is not directed at the individual, but at the office they hold. Once traditional leaders become active participants in partisan politics, their role inevitably changes. They cease to be impartial custodians of communal interests and become actors within political competition.
communities become divided between supporters and opponents, and traditional institutions risk losing the moral authority that has sustained them for generations. Mr. Speaker, at the outset, let me state unequivocally that gender equality is a constitutional imperative. The Constitution guarantees equality, dignity, and freedom from discrimination. The advancement of women and girls must remain a central objective of our constitutional order. However, Mr. Speaker, the issue before us is not whether gender rights are important. The issue is whether the continued existence of a standalone constitutional commission remains institutionally necessary. Constitutional commissions are exceptional bodies established because ordinary governmental structures are deemed insufficient to protect particular constitutional values. Their existence must therefore be justified by constitutional necessity, specialized expertise, and demonstrable effectiveness. The question Parliament must ask is not whether the Commission performs important work. The question is whether that work can be performed equally effectively within a strengthened and specialized human rights framework. Where constitutional mandates substantially overlap, Parliament is entitled to consider whether institutional consolidation would enhance coherence, reduce duplication, and improve efficiency without diminishing the protection of rights. Constitutional governance is not measured by the number of institutions we create. It is measured by the effectiveness of those institutions in protecting citizens and advancing constitutional values. The objective, Mr. Speaker, should never be the preservation of institutions for their own sake. The objective must always be the effective protection of constitutional rights. If the same outcomes can be achieved through a strengthened Zimbabwe Human Rights Commission while maintaining specialized protection for women and girls, then Parliament is entitled to consider that option in the interest of good governance and prudent utilization of public resources. May I pose a few questions? Would we have the current debate if the proposition was to place the Human Rights Commission under the Gender Commission? In my view, we would not. May I invite this House to shun sentimentalism and apply our minds. The second question is whether or not gender rights are human rights. In my respectful view, there is seldom a difference. The third question is whether or not gender refers solely to women. It is common cause that gender speaks to both male and female, shortened for humans, and gender rights remain human rights. There is no mischief in doing away with the Gender Commission, in creating a strengthened Human Rights Commission, boasting a specialized department on gender equality. Mr. Speaker, history teaches us that nations rarely fail because they lack resources. More often, they fail because they allow division to overwhelm national purpose and permit political contestation to eclipse developmental priorities. The enduring strength of any constitutional order lies in its ability to create stable institutions, promote accountability, preserve social cohesion, and provide a framework within which development can flourish. The constitutional choices we make today must therefore be guided. Member, you have 2 minutes to wind up. Thank you, Mr. Speaker. The constitutional choices we make today must therefore be guided by the overriding question: do they strengthen the Second Republic and improve the lives of the people of Zimbabwe? In my respectful view, the greater part of this bill answers that question in the affirmative. It seeks to create a constitutional framework capable of promoting stability, accountability, and effective governance, whilst preserving the values upon which our democracy is founded. The people of Zimbabwe expect us not merely to debate constitutional provisions, but to build a constitutional order capable of delivering prosperity, unity, opportunity, and justice for future generations. If not now, then when? If not us, then who? In 1789, Mr. Speaker, James Madison said, and I quote, "If in the opinion of the people, the distribution or modification of the constitutional powers be in any particular wrong, let it be corrected by an amendment in the way which the Constitution designates." Parliament, Mr. Speaker, followed the prescriptions of Section 328 of the Constitution of Zimbabwe.
Those that sought to associate with the proposed amendments, either for or against, did attend public hearings and forwarded written submissions in the affirmative or the contrary. The report of the Joint Committee, composed of members from across the House, does attest to the fact that the majority of those who participated are in favor of the propositions. Section 141 of the Constitution of Zimbabwe enjoins Parliament to consult the public, not every individual, not every household, not every village or every ward. It has been demonstrated by Honorable Tafanana Show that in scope, this current consultation is even better than COPAC. Democracy by its nature is merely taking directives from the majority, and that was done. Who are we to deny the voice of the majority? Who are we to prescribe a referendum when in their numbers in 2013, the people of Zimbabwe didn't so direct? For the above reasons, Mr. Speaker, I support the bill subject to the reservations I've expressed regarding traditional leadership. I thank you. Thank you, Honorable Member. Just to remember that when you make a quotation, you open the quotation and you must close it for purposes of the record. Thank you, Mr. Speaker. I also do next time. Thank you. Honorable Janda, please take the floor. Thank you very much, Honorable Speaker. On behalf of Goromon South constituency and on my behalf, I rise to debate in support of Constitutional Amendment Bill number 3 as presented before this August House by the Honorable Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. At the outset, allow me to commend the Honorable Minister for bringing this important bill before Parliament. I fully support the bill and its clauses, because they are progressive, developmental, and people-centered in nature. Laws and constitutions are living instruments which must evolve with the social, economic, and political realities of the nation. As parliamentarians, our duty is not only to preserve constitution, but also to ensure that our laws respond effectively to the aspirations of the people of Zimbabwe. This bill seeks to strengthen government system, improve administrative efficiency, and create stability necessary for national development. Stability. Stability is one of the key ingredients of economic growth, investor confidence, and national duty. Mr. Speaker, one of the major issues raised in this constitutional amendment is the extension of tenure from 5 years to 7 years. I strongly support this proposal, because meaningful development requires adequate time, continuity, and policy consistency. Development projects are not events. They are process. Roads, dams, schools, hospitals, industrial parks, and irrigation schemes cannot fully implemented and completed within a short political cycle that is constantly interrupted by election preparations and campaigns. If you remain in perpetual election mode, the nation risks losing focus on production, service delivery, economic transformation. Elections are important in democracy, but development must remain the ultimate priority for the people of Zimbabwe. Mr. Speaker, current elections are also financially demanding. Resources which could otherwise be directed towards hospitals, schools, water projects, agriculture, and infrastructure developments are repeatedly consumed by election processes. Extending the term of office allows government to concentrate fully on implementation of national development programs without unnecessary political distractions. Mr. Speaker, when we objectively assess the achievement made by His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, within a relatively short period in office, it becomes evident that continuity of leadership is critical for sustainable transformation. Under the Second Republic, we have witnessed major infrastructural development across the country, including the rehabilitation programs, dam construction, modernization of airports, rural irrigation development, industrial revival,
Secretary of Education and Health Services, and engagement and re-engagement efforts within the international community. These achievements demonstrate that when leadership is given sufficient time and policy consistency, national development accelerates. Mr. Speaker said, this bill is therefore not about individuals, but about the national progress. It ensures stability and long-term planning. Countries that have achieved rapid economic growth and point of order, Mr. Speaker. Jesus to stable governments. Order. Systems that allow leaders and students enough. Order. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Order. Yes, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. We would want to follow the proceedings and the debate, but the speed is a tremendous speed. Thank you. If you can be guided. Thank you. Order. 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 If the speed is high, you must attune your ears. Honorable member, please proceed. Very much, Honorable Speaker, sir. I also wish to emphasize that all clauses in this bill are aimed at improving government structures, enhancing efficiency within state institutions, and ensuring better service delivery to our citizens. As representatives of the people, we must place national interests above political emotions. Posterity will judge us not only how loudly we oppose the change, but how wisely we made decisions that advance the welfare of our people. Zimbabwe's desired development, jobs, modern infrastructure, quality healthcare, quality education, and economic opportunities. These aspirations require a stable political environment and uninterrupted implementation of government programs. In conclusion, Mr. Speaker, say, I wholeheartedly support Constitutional Amendment Bill number 3 and its clauses. I urge honorable members of this august House to support the bill in spirit of patriotism, unity, national development. With these remarks, Mr. Speaker, say, I so submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is order. When the chair is speaking, you keep quiet. I was saying the next honorable member to take the floor is Honorable Rungwave. Good afternoon, Honorable Speaker. I rise to contribute to the debate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 as presented before this august House by the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi Ziyambi. Firstly, I want to express my appreciation for the proposal to transfer the administrative of voters' roll from Zimbabwe Electoral Commission to the Office of the Registrar General. Mr. Speaker, sir, it is evident that electorate has experienced insignificant challenges with the voters' roll, including the omission of eligible voters and retention
of the deceased person on the voters' roll. These irregularities have undermined the confidence in electoral process, thereby discouraging participation in the election of councillors, member of parliament, and the president. The transfer of this function to the office of the Registrar General is, in my view, a prudent measure. The Registrar General's office maintains the national civil registry, which records birth and death certificate, and is therefore better placed to ensure the accuracy and integrity of the voters' roll. Mr. Speaker, this will allow the Zimbabwe Electoral Commission to focus on its core mandate of conducting elections. Secondly, Mr. Speaker, I wish to address the provision in the bill that seeks to extend the term of the office of the President, Parliament, and local authorities from 5 to 7 years. Mr. Speaker, speaking on my view, individual capacity, I completely support this proposal. A 7-year extension provides sufficient time for elected officials to implement long-term development programs and complete major national project examples, including construction of large-scale irrigation dams to ensure food security in our country and rehabilitation of key national highways. Such projects require continuity and time to yield tangible results before the next electoral cycle. Mr. Speaker, I wish to place on record my support for the proposal that the President be elected by Parliament. This practice is observed in several countries within our region and outside our region, and has proven effective in ensuring peaceful and orderly electoral process. It encourages political parties to focus on selecting credible parliamentary candidates, as it is from among these members that the President would ultimately be elected. Mr. Speaker, so I submit that Parliament should be vested with authority to elect the President, and not merely with the power to impeach the President. In conclusion, regarding the Gender Commission, I propose the establishment of a one-stop right protection institution with strong and comprehensive powers to safeguard the rights of all citizens seeking justice. Alongside this, there should be a dedicated administrative board focused on vulnerable groups, ensuring effective implementation of social and protection measures. This approach would strengthen right protection, improve access to justice, reduce bureaucracy, and create a more robust and efficient system for servicing citizens. So I submit, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. I now give the floor to the Honorable T. Wungwe. Thank you, Mr. Speaker. Ndasumuka ndakamirira vanhu vekumberengwa East constituency. Vandituma nemashoko kundizotura kuno. Mashoko acho ndichazama kuvatsanangura sokutaura kwavakaita. Chokutanga mutungamiri Honorable Speaker mubato wechigaro vakati nditaure nyaya delimitation vari kukurudzira kuti delimitation commission ngaivepo
nokuti ndo imwe yakavakanganisira kunzvimbo kwavo. Saka naizvozvo vati ndizotaura kuti ngaivepo nokuti yakatikanganisira zvine zvakawanda. Chechipiri, pane nyaya yegender commission. Nyaya yegender commission mbato wechigaro hatisi kuona chakanyanya kushata kuti itorwe isanganiswe nehuman rights commission. Nyaya iripo ndeyekuti chatingangosapota kuti zviitwe nenzira yacho ndeyekuti titi secretariat yanga iriko ku gender commission yongoenda yakadaro tobvisa zvedu macommissioners mbato wechigaro. Then touya panyaya yematraditional leaders yemadzimambo edu. Madzimambo edu ini mukonstituency mandiri ndine madzimambo 5. Vese vari kutoti vanga vakatononokerwa kudhara nemutemo uyoyo. Vari kuti vanoda kuti vapinde zviri pachena kwete zvekuvandira zvavanga vachiita. Vanoda kupinda zviri pachena mune zvematongerero enyika. Saka naizvozvo vari kutsigira kuti madzimambo edu abvumidzwe kuti aite zvematongerero enyika. Mbato wechigaro ndoenda kunyaya iri paclause 3. Mbato wechigaro ini ndakazvimirira satasara humwe ndiri kutsigira kuti paramende ive iyo iri kuvhotera mutungamiriri wenyika kana kusarudza mutungamiriri wenyika. Patakaita mapublic hearings edu kumberengwa hatina kana umwe chete akapikisa danho iroro. Saka isu pano ndinofunga tinenge tichitaura zvatinenge tatumwa nevakatisarudza muofisi. Hatina chikonzero chingaita kuti isusu tizosiya zvinhu zvatakaudzwa navanhu vari kumusha. Saka tiri kuti isusu CAB3 ibhiri rakatononoka kuuya mubato wechigaro. Tiri kuti isusu zvakare CAB3 pamaclause 4, 9 and 10 akanaka chaizvo, ndinomatsigira ose pasina kana chinoda kugadziriswa pane iwawo. Tiri kuti isusu kana tichitaura zvekuwedzerwa kwemakore kubva ku5 kuenda ku7 years, hationi chikonzero chingaita kuti mumba muno tiranye kukavadzana ipo vanhu 500,000 vakataura panze apa. Isu touya kuno kutoratidza kuti akutaura zvakasiyana. Mubato wechigaro tinenge tavakuita zvinhu zvisiri izvo. Tinenge tavakuita zvinhu zviri unfair kune vakatisarudza. Isu ngatitevedzerei zvakataurwa panze. Munomu tinouya kuzopedzisa zvakatangwa nevatinomiririra. Hatitangi zvinhu mubato wechigaro. Ndodzokazve ndiri panyaya iyoyo yezvematongerero enyika mubato wechigaro. Tikatarisa makare kare pane yainzi muno Mutapa Empire yakatonga kubva 15th century kusvikira ku 18th century, makore anosvika 300. Saka isusu kana tichitaura zvekuwedzera makore 2 mubato wechigaro muno munyika medu hatichi chingaponzwikwa chingapikiswa nomunhu, nokuti taitongogara makore 300 tiri pasi poutongi humwe chete. Saka naizvozvo handi maDNA edu kana mararamiro edu isu sevanhu kana tichirarama pachivanhu chedu tichidzokera kuchivanhu chedu, tiri kutaura isusu kuti chinyi, kuti kana muno Mutapa vakagara 300 years vachitonga, ko isusu iko zvino tikati makore 2 chete okuwedzera kuti aite 7 zvinenge zvakaipei, handionini. Right. Tikatarisa makare kare futi zvakare mubato wechigaro.
Honorable Member, be historically factual. Either you're speaking of the Munumutapa dynasty, Yes. or you're speaking of an individual. That must be clear, otherwise we may be misled. maita mubatire chigaro nokundigadzirisa. Ndangada kutopedzisa zvangu, asi ndoda kupedzisa ndichitini. Order. Mangamutaura munhu here angachitonga Mwenutapa kana dzinza ravo. Okay, sorry, okay. Munhu Mutapa dynasty. That's better. That's better. Thank you. Ndangozomedza mate imba rechigaro ndakazvinyora panapa kuti munhu Mutapa dynasty aitonga pamwe chete namadzimambo ake. Ndangozozvimedza maita mba rechigaro. Right, ndangaida kupedzisa ndichitini. Tiri ipapo panyaya dzekutonga tinofanirwa kuti tidzoke kuchivanhu chedu. Todzoka tichitaurisa kuti isusu pachedu vekumavirira vasati vauya muno tairarama sei, taidlei, tainamata vanani. Then todzoka toonekwa kuti pari zvino izvezvi mubato wechigaro munhu akanaka kuti gare gare akunzi chitsvaga upfu hwerukweza hwatakasiya isusu tichidzidziswa navarungu. Vaunzi tsvaga munyevhe, tsvaga chakati. Tasiya tsika dzedu namararamiro edu. Ndinoda kukurudzira mubato wechigaro kuti isusu kana taidzoka dzamisa pfungwa dzedu chaizvo, toona kuti iwo matongero edu namatongero edu atinofanirwa kuita senyika yedu zvisina ani anopindira. Tinowanikwa kuti tinofanirwa kuisa kupasisa bhiri rino mune zvakanaka. Tinowanikwa kuti CAB3 yakabva kuvanhu ende tinofanirwa kuti isusu semuno inoimba tingopfuudza zvakabva kuvanhu tobva tapedza toita zvinoda mwoyo yevanhu. Tatenda zvikuru. Aiwa, tatenda mukubarira. Tatenda. Honorable T. Mudo, please take the floor. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I want to thank you for this opportunity you gave me. Mr. Speaker, sir, I rise as the youth representative for Mashonaland East, speaking on behalf of the youth whom I represent, whose voice deserves to be heard in this august house. The position I advanced to reflect today reflects the aspiration, concerns, hopes of the youth of Mashonaland East. We have mandated me to be their advocate, custodian of their interest in the legislative process of our nation. Mr. Speaker, sir, I support the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill 2026. Particularly its recommendations on clauses 2, 3, 4, 8, and 9. Mr. Speaker, sir, these provisions taken together seek to improve governance efficiency, strengthen institutions, and create conditions necessary for long-term national development. The committee recommendations are informed by extensive public consultations conducted throughout the country and deserve the support of this House. Mr. Speaker, as I go to Clause 2 seeks to transfer voter registration and management of voters' roll from ZEC to the Registrar General. Mr. Speaker, this starting point must be the recognition that credibility of elections begins with the credibility of the voters' roll. The Registrar General is the custodian of birth, death, and national identity records. It therefore possesses the most current information necessary to maintain accurate and
updated voters roll. Mr. Speaker, by consolidating civil registrar and voter registration functions within one institution, the state can reduce duplication, eliminate administrative inefficiency, and ensure that deceased people are removed from the roll in timely manner. Mr. Speaker, this arrangement will also allow ZEC to concentrate on its primary mandate of voter education, election administration, and electoral supervision. Further, Mr. Speaker, Clause 3, which provides for the election of the President by Parliament, should be viewed within framework of representative democracy. Mr. Speaker, every member of Parliament sitting in this House carries a mandate directly conferred by the people. Mr. Speaker, if Parliament has the constitutional authority to remove a president through impeachment, then it makes sense for Parliament to also have the power to elect president. Furthermore, Mr. Speaker, this model has worked successfully in countries such as South Africa, Botswana, where parliamentary elections of the head of the state has contributed to political stability, accountability, and reduced electoral cost. The proposed amendment recognized that democracy is not defined only by the method of election, but by accountability, legitimacy, and effective governance. Mr. Speaker, clauses 4 and 9, which extends the electoral cycle from 5 years to 7 years, are perhaps the most development-oriented. Provisions in this bill, Mr. Speaker, the reality is that meaningful development requires time. Major infrastructure projects, industrialization programs, energy, investment, and public service reforms cannot be fully conceived, funded, implemented, and evaluated within a short political cycle. Mr. Speaker, frequent election often results in governance operating in perpetual campaign mode, with political calculations overshadowing developmental priorities. Mr. Speaker, I speak not merely from theory but from practical experience. I come from Mashonaland East in Wedza. For many years, the government administration complex in Wedza remained incomplete, with the structure standing only at window level, despite its strategic importance to the district. However, under the steward leadership of His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa, the project was completed and it's now fully operational. Today, the people of Wedza can access passports, national identity documents, and other essential government services within their district. Mr. Speaker, this is not only happening in Wedza, but in all corners of Zimbabwe. This demonstrates an important lesson. Transformative development requires continuity, stability, sufficient time for projects to move from conception to completion. Mr. Speaker, development is measured by infrastructure delivered and the service brought closer to the people. The experience of other jurisdictions also support longer planning horizons. Countries that have enjoyed sustained development progress have often benefited from political stability and political continuity. Mr. Speaker, a 7-year cycle provides government with adequate time to implement programs while reducing the substantial financial burden associated with
frequent national elections. Mr. Speaker, as I conclude, clauses 2, 3, 4, 8, and 9 represent a coherent effort to modernize governance, strengthen institutions, and create an enabling constitutional environment for sustainable national development. They seek to improve administrative efficiency, promote political stability, enhance institutional specialization, and provides government with time and capacity necessary to deliver the aspirations of Vision 2030. For these reasons, Mr. Speaker, I fully support the amendments made to this bill. I thank you. Thank you very much, Honorable Member. The next Honorable Member to take the floor is Honorable Karenyi Kore. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise today as the duly elected representative of the people of Chikanga, whom I represent, and I have an honor and privilege to serve in this house. I stand here, Mr. Speaker, carrying the hopes, aspirations, and concerns of the citizens who entrusted me with their vote and their voice. After carefully considering the provisions and implications on the CAB3 bill, Mr. Speaker, I wish to register my opposition of this bill. Speaker is guided by the interests of the people I represent and by my commitment to promote legislation and advances democracy, protect citizens' rights, and serves the public. Mr. Speaker, I therefore rise to reject the CAB3 bill, and I will proceed to House several reasons why I believe this bill is not the best interest of the people of Chikanga and the nation at large. Mr. Speaker, when I travel across my constituency, I do not hear people asking for the constitutional amendments. I do not hear mothers, Mr. Speaker, asking for CAB3. I do not hear unemployed youth demanding CAB3. I do not hear pensioners, vendors, farmers, teachers, or workers calling for CAB3, Mr. Speaker. What I hear are cries for jobs, Mr. Speaker. What I hear are calls for affordable education. What I hear are pleas for food on the table, Mr. Speaker. What I hear are demands for reliable transport, decent accommodation, functional hospitals with medication, and an end to the drug abuse destroying our young people. That is the conversation, Mr. Speaker, taking place in homes, in churches, in buses, in markets, and in our community. Mr. Speaker, the people are asking how they will survive, while this House is being asked to debate how politicians can govern. That is why I stand firmly opposed to this bill, Mr. Speaker, at a time when families are struggling to ends meet, when young people are leaving school because of poverty, when graduates cannot find jobs, and when communities are battling with substance abuse and economic hardships. This amendment does not answer the question what ordinary Zimbabweans are asking. Mr. Speaker, people want bread, not political engineering. They want opportunities, not constitutional experiments. They want safe delivery, not the extension of political power. Mr. Speaker,
The constitutions must be amended only when there is a compelling national interest. The question before us is very simple, Mr. Speaker. Whose problem is CAB3 solving? It does not create a single job, Mr. Speaker. It does not lower the price of meal. Our hospitals. It does not improve the state of our hospitals, Mr. Speaker. It does not even build schools, Mr. Speaker. It does not bring investment in our country. It does not put food on the table for struggling families. The people did not ask for this bill, Mr. Speaker. The people deserve better, Mr. Speaker. People deserve leaders who focus on their daily realities rather than on the arrangement that benefits those already in power of position. Mr. Speaker, is the Constitution amendment at this stage, given various social, political, economic challenges in our country, which our country is going through? It does not seem an amendment of the Constitution is an answer. The prices of oil have gone up due to the war in Iran. The price of fertilizer have increased due to the war in Ukraine. There is need for our government to make interventions to cushion our people from these hardships. I stand with the people, Mr. Speaker. Our people are crying out for a better life, food on the table, quality education, reliable transport, jobs, decent accommodation, an end to the drug abuse. They want policies which improve their daily lives, not the CAB3, which many feel does not address their immediate needs and aspirations. The people's voice must come first, Mr. Speaker. We must address these issues as a nation before anything else. The proposed amendment does not address these important issues, Mr. Speaker. Our country remains internationally isolated and does not have access to international credits as well as international markets. So, the amendments to the Constitution at this stage are totally unnecessary, as it does not address the bread and butter issues of our country. Mr. Speaker, let me go to the issue of the extension of the term and the benefits by the incumbent in the same bill. Among other things, the bill seeks to extend the presidential and parliamentary term limits. At the same time, it seeks to enable the incumbents to benefit from this extension. In terms of Section 328, subsection 8, Mr. Speaker, the two items cannot be in the same bill. The fact that they have been put in the same bill means that the bill itself is illegal, Mr. Speaker. Tempted to argue that the amendment does not seek to amend the Bill of Rights. This is clearly wrong, Mr. Speaker. Insofar as it removes the right to elect the president from the general populace, the bill takes away the right to the vote as enshrined in the Constitution, Section 67, subsection 3. Therefore, the amendment, Mr. Speaker, cannot be in the same bill. In terms of Section 17, subsection 2A, the Parliament can only amend this Constitution in terms of Section 328 of the Constitution. Insofar as this amendment seems to suggest that the amendments will end with Parliament before being sent to the Presidential Assembly without need to go to the referendum, then it falls foul for the provisions of Section 328, Mr. Speaker. This amendment removes the right of the people of Zimbabwe to vote for their president, Mr. Speaker. Therefore, it affects the Bill of Rights and it has to be subjected to the referendum. Mr. Speaker, there is also a conflict of interest, Mr. Speaker, on the part of Parliament and the President. Parliament stands to materially benefit from this amendment, Mr. Speaker. So will the President.
To make these two institutions the alpha and omega of this bill is to bring a serious conflict of interest, Mr. Speaker. To avoid conflict of interest, this bill must be subjected to a referendum. Mr. Speaker, the reason why I think the referendum would be the best is the statistics are very clear that the statistics which are in this parliament, Mr. Speaker, shows that those who were supporting the bill are more than those who were opposing. So it will clearly send that right back to the people who are saying they want the amendment bill. They will clearly vote it in the referendum, and those who are opposing will also oppose. Mr. Speaker, the shortcomings, I would also want to highlight the shortcomings of this bill. Returning the voter registration function to the Registrar General's office in terms of the bill, voter registration is also going to be done by the registrar, who is directly appointed by the President, Mr. Speaker. This was one of the key issues, Mr. Speaker, in the constitution-making process that ended in 2013 and was roundly rejected by the people. Yes. For us to achieve truly free and fair election, voter registration must be done by an independent institution. Clause 2 instated new section 43A to give back the responsibility of the registrating voters to the Registrar General in the majority, in most countries, Mr. Speaker, and in the world, Mr. Speaker. This process will also be highlighted in most of the countries that they use independent boards, Mr. Speaker. Mr. Speaker, these elections are normally handled by the independent bodies, and the office of the Registrar General in Zimbabwe is an arm of government, Mr. Speaker, and is not an independent institution. Yes. The registrar reports to the politician, Mr. Speaker, who is the Minister of Home Affairs and is also a beneficiary of the electoral process and hence an interested party. It is therefore, Mr. Speaker, inappropriate to transfer voter registration from an independent institution to a non-independent institution. I want to go around to the SADC countries, Mr. Speaker. I would go for Botswana. Botswana is an independent electoral commission. South Africa is the Electoral Commission of South Africa. Yes. Zimbabwe is the National Elections, Mozambique is the National Elections Commission. Malawi has the Malawi Electoral Commission. Namibia is the Namibian Electoral Commission of Namibia. There is the National Electoral Commission in Angola, Mr. Speaker. The Democratic Republic of Congo is the Independent Electoral Committee. In Mauritius, Mr. Speaker, is the Office of the Electoral Commissioner. Zambia is the Electoral Commission of Zambia, while Tanzania is an independent National Electoral Commission. It has the role of supervising and coordinating the registration of voters in the presidential and parliamentary election, Mr. Speaker. Yes. Zimbabwe must go along with the majority in SADC region and the world at large, Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker, the election of the president by parliament and not by the people, Mr. Speaker. This is a fundamental change of the political system. However, it falls foul of the other provisions of the constitutions. In terms of section 3, subsection 2b, Mr. Speaker, the principles of the good governance binding the state include an electoral system based on universal adult suffrage. This means the right of all illegal adults to vote. The amendment removes the right, Mr. Speaker. Further, in terms of section 3, subsection 2f, there must be the respect of the people of Zimbabwe from the authority to govern is derived. This means the president's authority to govern must come directly from the people and not from parliament, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one of the ideals of the liberation struggle was one man, one vote, Mr. Speaker. This is now being violated by this bill, Mr. Speaker. Madam Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker,
Honorable. Point of order, Honorable Chief Mr. Whip. Speaker. Honorable. Mr. Speaker, the honorable Order. Mr. Speaker, the honorable member must not mislead the House that in 1980 we didn't vote for the Prime Minister. So if we were fighting for one man, one vote before independence, we should have used that because we had won the war. Why didn't we use it? Thank you. Honorable Member. Honorable Karinieri. Honorable Karini, did you actually say the Prime Minister was voted for through one man, one vote? Can you allow her to Thank you, Mr. answer? Speaker. I did not even talk of the Prime Minister. I didn't. I can repeat what I said. Honorable Chief Whip, can you please clarify your point of order? Madam, Mr. Speaker, the honorable member said, when we fought for one man, one vote. In the context that we were going to vote the president or prime minister. That's not what happened in 1980. If that was the grievance that we had, why didn't we use it in 1980? We order. If the honorable member was insinuating that the one man, one vote implied to the election of the Prime Minister, then order, I haven't finished. Standing order says when the chair is speaking, you must be silent. If that was intimated, then it should be withdrawn. If it wasn't intimated, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. I stand guided by your wisdom, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to go on the presidential appointment into... Just to advise you, you still have 3 minutes more to wind up. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. On the issue of the appointments, Mr. Speaker, in the Senate, this is totally undemocratic, Mr. Speaker. It was rejected by Zimbabweans during the constitution-making process. And maybe, Mr. Speaker, to emphasize on my submission, we have got 7 members already, Mr. Speaker, which I feel that if the president is seeing that they are not performing well, he can actually withdraw and also appoint those who are able to do the work. Mr. Speaker, let me rush to the issue of the traditional leaders, Mr. Speaker. I strongly feel that the traditional leaders must remain apolitical because, Mr. Speaker, these are our traditional leaders who are also who act as judges in disputes among our people, Mr. Speaker. To them to join politics, Mr. Speaker, it will also affect the day-to-day running of their issues, of their business in the rural areas, Mr. Speaker. The current provisions prohibiting traditional leaders to join political parties is correct, Mr. Speaker. Our traditional leaders should be partisan, and I strongly feel that they must not involve themselves in politics. Mr. Speaker, in conclusion, there is a saying
That is, if it is not broken, don't fix it, Mr. Speaker. Our constitution is not a problem, Mr. Speaker. The problem is violence, intimidation, corruption, inequality, and unequal access to the national. Our problem is the international isolation of our country that is affecting the poor, Mr. Speaker. This amendment takes away the power of the people to elect the highest office of their land, Mr. Speaker. It is unnecessary, undemocratic, and totally uncalled for, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poverty. Our constitution is not the cause of unemployment. Our constitution is not the cause of corruption, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poor service delivery. The challenge before us is not a constitutional crisis, Mr. Speaker. It is a governance crisis. The people of Zimbabwe fought of the liberation struggle, Mr. Speaker, for us kuti tigare zvakanaka. They fought for the right to choose their leaders. They fought for a democratic nation where the power comes from the people and remain accountable to the people. Any amendment that weakens that principle cannot be taken lightly. History will not ask whether we protected the politicians. History will ask whether we protected the rights of the people, Mr. Speaker. Today, I choose to stand with the people. I choose to stand with the unemployment, the youth, which do not have jobs. I choose to stand with the mothers struggling to feed their family. I choose to stand with farmers and workers and vendors and pensioners and citizens who choose deserve to be heard. To those reasons, Madam, Mr. Speaker, I reject this bill and urge this House to put the people first. The voice of the people must remain the voice of our democracy. So I submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is Honorable Mugwadi. Good evening, Mr. Speaker, sir, and thank you very much. Order. Honorable Molokedi. Order. Please be happy in your heart. And not jumping around. Honorable Mgwadi, please proceed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, and good evening. I would wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe... Point of order. There's no point of order. The honorable member has just started. Can you sit down, please? I was just asking if he Can you could sit down? raise his voice a bit Can so that we you can sit hear down? him. So that we can understand him and Can hear you him. sit If you can down? raise the voice a bit, That Honorable has Speaker. been corrected. If you can request him, thank you. Order. Sit down, please. Honorable Mgwadi. Thank you very much, Mr. Speaker. May I wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe is so generous. It is sacrosanct. It is the verses and chapters establishing relations between the governed and the governing. It is therefore a very crucial document that establishes the social contract of our people and their government. In other words, Mr. Speaker, sir, in what are going to be my very shortest submissions, I wish to say that that Constitution, therefore, assumes an important place in our society. The process of amending it, therefore, requires us to apply our minds sufficiently and put our minds together
in order to ensure that the Constitution continues to take its proper place within our society. That is not therefore to say, Mr. Speaker, that this Constitution is dead. It is for the living. It is itself a living organism, and like a human being, it breathes, it goes to sleep, it wakes up. It is a living organism. Therefore, it can go hungry, it can go full, and that makes it therefore possible for this Constitution to respond to the ever-changing dynamic nature of our society. We are not a static people. Our society is not static, it is dynamic. When change takes place, Mr. Speaker, sir, it faces resistance, and I'm privileged to have gone through some lessons about change management and resistance to change. I'm not therefore surprised by what is obtaining in this house, because exactly that is what a process of change faces. So I'm not surprised. But Mr. Speaker, for the purposes of time, I wouldn't want to speak to the gallery. I'm a lawyer by profession, and our profession, of course, requires us to be very clear and straight to the point. So allow me just to do that by way of avoiding unnecessary prevarications and just going straight to what I wish to say, because I believe that a lot of issues have been sufficiently ventilated in this house, Mr. Speaker, say. There is no room or need for repeating them. I just want to thank the Minister of Justice for the bill that he has brought to this house, and I'm in support. I just want to touch a few areas where I feel that the Minister and the house that he leads may certainly need to apply their minds sufficiently. And that is an area of reforms of the conduct and the administration of justice by chiefs. I'm privileged, Mr. Speaker, sir, to have been able to travel to China last year to an international conference about reforming the criminal justice system in the international community. One of the key issues that I learned there, which I would be happy one day to have this house consider through, of course, the relevant minister, is the empowerment of chiefs through the deliberate processes of decentralization of judicial authority from conventional courts to traditional courts. In China, they call them, those courts, communal courts, because they are not traditional chiefs per se. They call them communal courts. What happens with these communal courts is that they have got capacity and the right to try other matters that we still take to conventional courts here in Zimbabwe, because their judicial system has become so efficient out of the decentralization process that has taken place by way of bringing on board communal leaders to be capacitated to be able to handle both criminal, civil, and traditional, as well as cultural matters. So in the same spirit, Mr. Speaker, sir, I would want to suggest that going forward, the decision therefore, or the suggestion that chiefs become active players in our politics may not be really fathomable. I would want to throw a joke, Mr. Speaker, say, by saying, if chiefs will be allowed to become active politicians or to partake in politics so actively as members in this house do, I postulate that by 2030 or in 2030, you may not be surprised that this house will be full of chiefs only as honorable members, and not us, because I can't stand against Chief Makumbe or Chief Nyashan when he decides to want to become a member of parliament, because I'm one of their subjects. I don't know, you know what happens when people are campaigning, there's mudslinging, those are certain things that we can't do to our chiefs. But then, of course, Mr. Speaker, it's a double-edged sword, or I would say it's a catch-22 situation, because the chiefs are human beings, and human rights by their very nature are natural and
imprescriptible. That is to say, they are accorded to a human being because by the very nature that he exists as a human being and not an animal. So, here is a situation that places us in a catch-22 situation. We can't use this house to asphyxiate the freedoms and rights of our chiefs, including political rights. We would want them to enjoy human rights in totality as others do. But how do we strike a positive balance to ensure that we don't jeopardize the confidence that communities or community men and women have in our traditional authorities to handle disputes that are local, at the same time having to make sure that our chiefs still enjoy the freedom that myself enjoy. That is, if somebody is having a rally here and a chief would want to attend, and maybe say one or two words, because I'm still his subject. The people that I seek to address are still his subjects. The communities within which we are working, where we want to do development, they are still the communities under their custodianship. So how do we strike a balance there to ensure that we don't jeopardize the confidence of the people in our chiefs, but at the same time, we don't asphyxiate the political space against our chiefs? I would suggest, Mr. Speaker, sir, that we probably say chiefs are not denied to do certain political activities, that is attending rallies or saying statements. I don't know why, of course, others are very vicious about chiefs not maybe attending. Probably they also want to attend your rallies, but I don't know why you are vitiating against them. The second issue, Madam Speaker, Mr. Speaker, sir, which I just want to place my conscience on is the requirement, the proposal that the Constitutional Court's jurisdiction gets expanded to involve all other matters that are pertinent when it comes to matters of general public law. That is a good suggestion, and I'm sure, Minister, you actually took long to bring that in the House. It makes the court accessible, it broadens the scope upon which our people are able or capable of appealing or registering their issues before the Constitutional Court, which is an arbiter. That is to make sure that it is, constitutional questions are not the exclusive arena upon which a person can be able to seek the jurisdiction of the Constitutional Court. Mr. Speaker, sir, I must rather conclude and say, like I said earlier, the time is still mine to do what I want with it, because I know it is too much. But for purposes of wanting to see a conclusion of this matter that has kept us this long, I rest my submission, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mgwari. The next honorable member to take the floor is Honorable S. Mundunge Hama. Thank you, Honorable Speaker, sir, for according me this very important opportunity to submit the views of the people of Chirez East constituents, which I do hereby represent, and indeed my own views in respect of the Constitutional Amendment Bill number 3, which is under debate in this Honorable House. Honorable Speaker, sir, constitutional amendments must always be considered in light of the national interest, political stability, and efficient functioning of government, whilst at the same time preserving the core principles of democracy. My analysis and scrutiny of the Constitutional Amendment Bill number 3, Honorable Speaker, responds so well
to those key tenets that govern constitutional amendments. Thumbs up to Honorable Minister Ziambi for coming up with a bill that resonates so well with our country's socio-economic, political, and technological needs. Honorable Speaker, before I delve much into some of the provisions of CAB3, may I put it on a record that the people of Chirets East constituents, who I represent, and indeed myself, unequivocally support the CAB3, and as such pray that this Honorable House adopts it without delay. Without much ado, let me straight away go to the clause which speaks to the repealing of direct popular vote for the election of the president in favor of an election of the president by MPs and senators in a joint sitting of Senate and National Assembly. The Chirets East constituents people and myself strongly support this clause for various reasons, some among them being it enables policy continuity, it brings stability and less election toxicity, it enables cost savings. We are all aware that direct presidential elections are very expensive. Think about the ballot printing. Think about the voter education. Think about the security. Think about the observers, etc. Honorable Speaker, I appreciate that more than enough justice has been done on this provision by all the MPs who debated before me in support of this provision. Let me come to the provision which seeks to lengthen the presidential, parliamentary, and local authorities' length of terms from 5 years to 7 years. Amongst the many reasons that my fellow honorable members have brought forward before this honorable House in support, I wish also to reiterate that national building is an extensive work that needs time in terms of planning, resource mobilization, implementation, and evaluation. It also allows for long-term national stability and long-term national development. Finally, Honorable Speaker, I wish to register my support on the provision that the President should be allowed to appoint an additional 10 senators on the basis of professional skills and competencies. Zimbabwe needs a Senate that is not only representative, but also knowledgeable, balanced, and effective in lawmaking. In a country facing complex challenges such as economic recovery, public health, agriculture, education, infrastructure, and institutional reform, Parliament must benefit from the wisdom of experienced professionals who can enrich debate, strengthen scrutiny of bills, and improve the quality
of national decisions. Legislation is not simply about filling seats. It is about ensuring that those entrusted with reviewing laws have the expertise to guide the nation wisely. This reform, Honorable Speaker, creates constitutional space for merit to work alongside representation. And that is why it is practical, inclusive, and forward-looking. A strong Senate, Honorable Speaker, means strong governance and ultimately better service to the people of our country, Zimbabwe. In conclusion, Honorable Speaker, myself and the people of Chiredzi East constituents, which I do hereby represent, are in full support of the Constitutional Amendment Bill number 3 with all its provisions. I so submit, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Mundungama. The next honorable member to take the floor is Honorable Gwaveni. Thank you, Mr. Speaker, sir. I rise to support Constitution Bill number 3. Mr. Speaker, sir, a 7-year term gives the government enough time to plan, implement, and complete long-term development projects. A longer term allows leaders to focus on delivering results rather than spending a large part of their time preparing for the next elections. I have 3 points to say. 1, reduced election costs. Holding elections less frequently reduces the financial burden on the country. The money saved can be invested in essential public services such as health care, education, and economic development. 2, policy consistency. A 7-year term promotes policy continuity. Government can implement long-term policies without interruption, leading to more stable economic and social development. 3, gender political stability. Frequent election can create political tension and uncertainty. A longer term allows the country to focus more on development and governance rather continue election campaigns. I thank you. Thank you very much, Honorable Gwabeni. The next honorable member to take the floor is Honorable Mushipe. Ndimadekwana Budi, mfaro wa Chiduro. Mfaro wa Chiduro. Ndotakuwa ndoemera vaswa vamatevere Chipembe. Vaswa vonrumawo uri ndidenge no parliament ya Zimbabwe. Ndivone vompawo muvona uri ndidhenani ndihambe nditikedze womulawo wa Constitutional Amendment Bill number 3. Mfaro wa Chiduro, huna zvimwe zvinokumangadza vamwe vachiita ungari avazvizivi mara rotangana nazvo. Vakuyamba ngazvahumira vatuni matina vorine saparliament rarotova vatuni vabudzisa uri vone ntari vatodamini mulawo woyi wesopandavo vanji vari vakolitikedza vari aile panda.
So ndido amba ndichiri ne zvinji zvonambiwa mara ndidofira ngantha zvithu zvinokwana over 4 kana 5 zvandikuvona kuti thamusi nane ndingaengedza ipfilanga zvadobva zvavudi. Ndidotoma nga clause 20 mufaro wachidhulo. Clause 20 kwamba nga zvakuketwa prosecutor general nga president. Mufaro wachidhulo ichi ndi chithu chavudi ndisadhivi kuti vanotonipea ziyambi votozvinyora hani uri zvingachimbidza mushumo kadzikoro zvavudi. Mufaro wachidhulo rasedza uri prosecutor general owachikoketwa hani hani wowana commissioner yachikodzvira pasi yadhorumira muraedza kavarangapanda vone vapresidende uri hari kuona ungari hoyu ndeni anoita uri aketiwe. Mara razvisedza zvezvo mufaro wachidhulo zviita ungari huna chimwe chikoya chisabvi kagara zvavudi. Ndiyatowafala ndichikodhivana navamwe vako vodzvira kakomishini neyo uchikoita dziinterview umwe naumwe udosapota muthu anogodhiva. So ngachikuwa vari rikuva richikoenja inokofi conflict of interest. Mara raisa hoyu mushumo uri president vakete prosecutor general udokwanisa uri achikoita mushumo wawe hachasedza uri majaji ovodzvira kakoro yaumuketa kana akainterview yamuketa ndivapiyo eno voita mushumo wavo nga ndeme nga manda ende zvikoita uri mushumo wavo rine itobvera panda wanere dzikoroni ngei mafungo achichimbira zvavudi. Ndidoya panda ndayo fara clause 14 faro wachidhulo. Faro wachidhulo clause 14 yamba ngaoengedza manda kaconstitutional court uri vone vangasedza ndava ifiyo naifiyo inokodha kavo. Faro wachidhulo rasedza zvezvino uri muthu atowa supreme court achiyoisa mabhambiri awe udopiwa kana limwe dhuva liri panda nga manda ngauri huna mishumo ikuva ihonenga murahu isati uperera. So raengedza manda constitutional court nayo neitecherese mafungo apiyo naapiyo anoerana navathu pano shangoni ridowana uri mafungo avathu adova achivotechereswa nawitiwa nga ndeme ngachipinga ene ngachikuwa vari ridoencha yavanori yavanokori ndiyo ne backlog ende zviita uri vamwe vatakare uri vone mafungo avo avotechereswa ngachipinga auchena zvila zvauri avanyakutecheresa mafungo anga vonodhuisa panda uri dhuva lipirire landiva ndosedzera richivo yakandava dzinokambiwa nga vamwe. Ndidoya ndayofara clause 3 mufaro wachidhulo. Clause 3 yamba nga zvauchinja uri presidente vaketiwe nduni ene yaradzvira kayo au ikuva ichivoenja direct election ubva kavathu. Vathu vanji mufaro wachidhulo vona yamba ngazvo. So ndotenda kuti ndisikopira nthayo ndichigidhima mara nyagoyamba nchiri nendikoitikedza hei clause ngauri nasedza mukosi unoitiwa honoketiwa president ndange ridowana uri vamwe vagidhimira dzikoroni uri vapambanise ndira yauri mvelapanda yashango itoitiwa nga ndeme vamwe vawana ngazvo sapoti ubva mashangoni avukovera vanyagori vone vawanero vana inopfi ngachikuwa vari political validation kavamwe ubva kamashango avukovera ngei mara vakufambanisa uri shango lavurine live na mvelapanda ngari umisedza murahu chipinga chauri vopresidente vayodzvudzwa falani vone votuisa aya mafungo dzikoroni atiri vorine rivomera panda mvelapanda ichabva zvavudi mara hechitu ridedicate vopresidente pano parliament ridovona uri auchena mutu anotowa koroni nauri rote rodzvira pano mutu wotokuvaona uri hei election yochimbidzani hani
anokuva ovhotera president wawe kana hoyo oliwa votowa vayolera vanduni zvopopera rivotova panda nga mvelapanda ya vurine ya shango vorine vaswa mufaro wa chidulo chari kotoda ndichauri shango la vurine ripfumelele liye panda rikadzi aluwa ende una zvithu zvinji zvari kotama uri rizviwane mara kana una mikosi inowanira husina mulalo hezvi zvithu hazvingasi wanalei ngauri ndodovona uri mbuso uvojia chifhinga uvonyaga urugisa mukosi ulani nadzimwe dzichete dzivotowa henengeyo kauri chete dzorugisa mini dzorugisa mvelapanda mufaro wa chidulo ndidoyera panda ndofaranisa clause 4 9 na 10 yauri huengedzwe mwaha ubva ka 5 years udova ka 7 years ya electoral cycle ya vurine haya maclose ndikowatekedza nga manda nga mbili yote ndichiwatekedza sazvezvo mufaro wa chidulo ndivohumira ka chano ndichikuyamba zvezvi kauketa vopresident pano zviyafana mufaro wa chidulo rari rikotowa ketoni 5 years imwe naimwe 5 years imwe naimwe 5 years arisedzeni uri keto mbiri dzika 10 years ndichezvengana ineyo inotodeya mara raengedza kusvika ka 7 years ronona keto mbiri ka 14 years huna 4 years dziri kukati apa dzikwa dzosvumisiwa usevha chelede inoteya uri itoeyo urugisa dzinenge dzidhamu nadzibhadha nazvimwe nakachibhadhera ndonobotwa chelede irugisa zvezvo zviti uritaura uri navurine uri kana richivotowa mushumoni rikotowa mushumoni rokwata narikodziva uri walwara ntari ukuyorapiwa mara ratohumira richitwa uri nga 5 years nga 5 years nga 5 years ka 5 years dzenedzo huna vamwe vakoskima utori hutova nani ndikwapedzi ndusikolo wapedzi so nazvezvo mufaro wa chidulo ine ndikori hai ariengedzeni ndichivoyopeta mufaro wa chidulo rasedza sashango rina mbalo iruhoni ya nds 2 rotoma ka nds ka tsp ratwa ka nds 1 yapera mwaha uperawo 2025 ronojena ka nds 2 yotomawo mwaha unoyu 2026 ikoipera 2030 rasazvisedza zvavudi mufaro wa chidulo ridori richivonya kuita maelections usikare kana eneyo ovopfi akotewa vahoni vanotonipea vozambi vasati uridhisera mulayo wavudi zvingafa rwarisadovona heimbalo ichitopusha zvavudi ngauri richivochinjurwa falani uri vana vanokodha uri vajene pano uri vatome uvalala mabhuku ands 2 nauri koteya uchimbidzani hani vachiyopedza uvala mufaro wa chidulo 2030 kuva yonosvika yonokwana yonofira uri vorine richiwana uri riwane upper middle income society nokoyambiwa nga mbalo yeneyo rivotoiwana chipinga chaone chada uri rikoteya kusvika kacho chonofira mufaro wa chidulo zvino ine ndikotekedza nchiri hai abe kana rina mbalo dzaurari dzarasidzana nadzo ari shumeni rivono ri zvikopucha ngauri hazvipuchiri muti mutiyi zvikopuchira shango lashu zvikopuchira vatu vashu ende vatu vashu ndivone vanozotakalanga manda ronosvika inepo ronofara vision 2030 yarinayo nds 2 yonopucha ngauri nasidza mapila ose arasidzana nawo ka nds 2 akuva unopfumerera nalenelo mufaro wa chidulo nditendereni nchiri hai ne ndopeta vasva vamatebeleni chipembe vori CAB3 ndizvone nane ndodha ndoyemera vone nchiri ndikoitikedza nainewo mapfupi ndiyaliwa nda riyalebuka honorable Mshipe wahamba zvabutle
The next honorable member to take the floor is Honorable Samson. She's not in the house. Okay. The next honorable member after that will be Honorable S. Nyoni. Sorry, Mr. Speaker. Yes. I think you need to double check your list. I am looking at the list. Honorable S. Nyoni. Honorable Speaker, sir. Yes. Is Honorable Kanupula who is following? Order, Honorable Kanupula. Okay, Honorable Samson, you're supposed to be debating. Oh, yes. Order. All right, Honorable Kanopula, you can take the floor. Maita basa mubato wechigaro. Regai nditange nekutenda vanhu veHarare South constituency kubva kuHopley, Stone Ridge, iCourt neIstone kusvika kwaDonoro. Vanhu vekuHarare South, Mr. Speaker, vanotsigira zvinozadza mukombe CAB3 nechimiro chayo chose. Vakatituma kuno kudare revanotungamirira matunhu kuti tiuye tiise pfungwa dzavo zvavanoshuvira muzvose zvakapereterwa negurukota redu rezvejustice. Asi vanonyanyofara kwazvo nebudiriro yawinzwa munyika, kunyanya chivakwa chatanzwa chichitaurwa nevazhinji cheTrabablas, chivakwa chiri kutowanikwa imomo chaimo muHarare South constituency. Tisu tine chivakwa ichocho, tisu zvekare vari kubenefita zvakanyanya burikidza nechivakwa ichocho, nekuti pachakauya chakasiya chawinza budiriro munharaunda yedu zvakanyanya, kunyanya nhau yemigwagwa. Harare South, Mr. Speaker, say makatarisa nhoroondo yayo especially muno muHarare matiri, iguta kana kuti idunhu rine vanhu vanonzwisisa nhoroondo yeZimbabwe nekuvhotera bato riri kutonga kubva ichangovambwa. Vanhu vekuHarare South muno muHarare vanomira nehurumende nekuinzwisisa kuti mapolisi ayo ari kusumudzira magariro avo nebudiriro yenyika. Tiri papo mubato wechigaro, vanhu vekuHarare South vanotenda zvakanyanya hurumende yeSecond Republic inotungamirwa napresident vedu vaMnangagwa, kuti vanhu vakagara mumaperi-urban, mumaguta akasiyana, chero nemusiri muno muHarare. Point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. What is your point of order? Thank you, Mr. Speaker. I believe that the honorable member on the floor should be debating about the bill. He should not be showboating on the achievements in his constituency. Let's focus on the bill
and make sure that we do away with the whatever that we are supposed to do here. He should focus on the bill. Thank you very much. Order. Order, honorable members. Honorable Mavudzi, when you lay your debate, you are putting across your ideas in support or against a certain topic. Right now, Honorable Kanopula wants to justify why CAB3 is important to him through tangible works that have been done by the same government led by the President of Zimbabwe, Comrade Emerson Mnangagwa. So it's within his right, order. It's within his right to point out those achievements so that his line of debate can be understood. So please allow Honorable Kanopula to debate and air his sentiments. Honorable Kanopula, I'm allowing you to praise all the good works that the President of Zimbabwe has done. Tinotenda mubato wechigaro nekundichengetedza. Vanhu veHarare South, Honorable Speaker, say vari kufara zvakanyanyisa nemabasa iwawo ose andataura, asi vakandituma kuti pamunoenda mudare revatungamiriri vematunhu, endai musimbise nhau yekuti imwi ma-MP edu munofanira kunge muchivhotera president ikoko sezvo tinenge takutumai. Vakatsinhira pfungwa iyoyi nekuti vaye vazhinji vatinoona mumasocial media, bhiri iri rabva rauya rabva rapedza vanoda kuita vatungamiriri kana kuti mapresident epemasocial media. Rava kuda vanhu vada kumirira nyika, kutungamirira nyika, vakudiwa vaende vashande paground. Kana vashanda vanoonekwa nekuwana vamiririri vakawanda vachauya kuparamende kuti vauye kuzovasarudza vaite mapresident. Naizvozvo bhiri irori rabva rapedza mhirizhonga dzanga dzichisanganikwa nadzo dzekuti mune vari mupolitics dzekupikisa, politics idzodzi dzekuti ndini haivhiiwe ndisipo, tinoidira jecha, haiwa ichi chauya chikwapuro kuti chiuye kuzonatsurudza. Kana uri nyama inodyika, uri nyama yakanaka, aiwa kana uchiti aiwa ini yatinoti pachirungu influence yada kuonekwa, bhiri rauya kuzopa mukana kune vaye vanozviti vane influence kuenda kunze uko kunoita mabasa akanaka, vanhu vasarudze ma-MP avo vouya kuno kuparamende kuzovasarudza kuti vaite mapresident. Zviye zvekuti vanhu vanongogara pamba pake ari kuseri kwedhoo wotongobata keyboard wotanga kutaipa pasocial media, bhiri iri rauya kuzoti vanhu vagare pazvoto zvinoenderana navo. Izvi zvekucharika zvekuti kana ukasamira neni, kana ndakakuti buda imomo muimba yevatongi buda, wakasazobuda haudzokere, aiwazve chishandisai kuvana veZimbabwe vanoda kuita mapresident nebhiri iri rakatezvirwa zvakanaka naminista vedu kuti aiwa chishandisai kainfluence yenyu nemabasa akanaka kunze uko, muone vamiriri vakawanda mouya kakuno, aiwa kana munavo munovhoterwa motungamirira Zimbabwe. Izvi zvekupolitika nesocial media bhiri rauya rakazviisa parutivi. Tinokutendai minista vedu vaZiyambi nevamwe venyu vamunoshanda navo, zvazvinoita kana tiri timu yebhora kana kuti bato rinovambwa kuti rivambe hurumende.
vanhu vanopinda matongerwo enyika kuti vazotungamirira hurumende yegutsa ruzhinji. Ndo zvawinzwa, ndo zvakaonekwa nevanhu veHarare South kuti izvi zvakaitwa zvose izvi kunyanya isu vari kuHarare South tanga takagara nzvimbo dzisina mapepa. Hurumende paichawana mukana wekuti iwedzerwe nguva yekuti mabasa aitwe. Hatitarirei basa ranga richiitwa rakanaka represidential title deed. Rinoda nguva, rinoda proper research kuti ari kubenefita ndiye here. Rinoda kugadzirwa kwemadrawings ayo atingati anofambisa mvura. Zvose izvozvo zvinoda mwaka wakakwana kuti vanhu vedu vange vachiwana mapepa enzvimbo dzavakagara. Saka vagari vekuHarare South vakanditumira mashoko avo vakati iri bhiri iri vanorida, vanoda kuti ripinde rese rakadaro. Iye zvino makatarira kuti president vedu vachingopinda muna 2023 vakabva valoncha issue yema-master plans kuti vagadzirise nhau yema-illegal settlers. Isu tiri kuHarare South tisu vamwe ndini mumwe vatungamiriri ane nzvimbo dzisina kugara zvakanaka idzo dzichawana nguva pakuwedzerwa kwesaiko yetemu yapresident yeparliament necouncil kuitira kuti zvinhu zvavo zvigadzirwe mune zvakanaka. Saka bhiri irori rauya panguva yakanaka, rauya panguva yekuti patinosvika muna 2030 vanhu vazhinji vanenge vane kugadzikana, vanhu vazhinji vachange vachirara hope dzakanaka, uyezve rinoita kuti mitemo yehurumende inogadzirwa iwane nguva yekunyatoshandwa kusvika kumapeto kwayo. Bhiri iri ratibatsira zvekare kuti avo vanoda kusaboteja hurumende vane tarisiro yekuti padiki padiki ndakuuyawo, padiki padiki ndinoenda pasocial media. Aiwa, iye zvino hatichibvai masocial media, hatichibvai kuvandalism, kufosa mutemo pasingade referendum. Isu toufosa kunonzi kuvandaliza constitution ikoko. Nhasi tiri kutanga World Cup, kune Mexico versus South Africa. Ibasa remakurukota edu, maminista nevavanoshanda navo kutsvaga nzira dzekuti timu imamiriro yakaita torova nepapi, turova nekuwing ipi, tukurova nekunhamba 11 here, tukurova nepaka, vanotsvaga pane zinyekenyeke. But hazvireve kuti line up yaiswa neSouth Africa kana kuti Mexico iri illegal. No, iri legal, iripo, ndei pamutemo. But ibasa remakurukota newisdom yapresident kutsvaga vanhu vanokwanisa kunzvera pekuti topinda sei sebato tivambe hurumende. Ndo basa remapato ekuti avambe hurumende. Tinovamba tichishandisa mutemo, totsvaga kuti topinda sei. Zvakaitwa naminista vedu kuti hapana kubatwa zviga zvinotendera tiende kureferendum. Pakabatwa hapana kubatwa zvinhu zvinoita kuti vanhu tiende ku-yes or no. Zviga zvakabatwa zvinoda parliament, zvinoda mapublic hearings akaitwa. Makatarisa muno muHarare province, isu ndisu takaita number 1 panhau yekusapota bhiri irori. Saka handichada hangu kuti ndinyanyotaura zvakawanda, asi ndatiregai ndikuyeuchidzei kuti vandambotaura vaya ana haivhiyiwe, makaivhiya ndoidira jecha. Handei tinoita basa paground, handei tinoshanda. Zvekugara pachoto chisiri chako siyanai nazvo. Zvakataurwa muno naHonorable Sakwanya Steny kuti kana usingakwanise kuronga mumba mauri kubva, iyo ungazokwanisa kuironga here Zimbabwe. Saka handei tinorongeka
handei zvatinotaura zvekuti ndinodiwa nevanhu ndini ndinodiwa aiwasve mukana wavhurwa handei paground tiratidze kudiwa nevanhu kuye tichaona nemamp achauya kuparliament pamanhamba saka bhiriri vatsigiri vedu vakativhotera kuharare south vati ndiwe nditaure nemo kuti aiwa iri tinorida uyezve ngaripinde rakadaro CAB3 po zvekuti so I submit. Saka Honorable Kanopula, mune makachengeta mabhazuka mumuromo makangonyarara zvenyu naye. The next honorable member to take the floor is Honorable Chimbaira. Ndinokutendai mubati wechigaro nemukana wamandipa wekuti ndimbowereketa maringe neconstitutional amendment bill number 3 iri kuzikanwa nekuti CAB3. Mubati wechigaro, regai nditange nekutenda vanhu vekuzengeza East vakandipa mukana wekuti ndiwe ndizovamiririra mudare rino. Iyeni ndikagozvipirawo ndikavavimbisa kuti ndichakumiririrai. Mubati wechigaro, munzvimbo yandinomirira inonzi Zengeza East ndo makaitirwa public hearing panonzi pa-aquatic complex. Ma-constituencies ese ari mashanu ndo paakanga ari. Asi rombo rakaipa rakaitika nderekuti vagari vemuzengeza East havana kukwanisa kuuya kuzopa mafungiro avo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vagari vezengeza East vakazondidana mumawadzi avo vakati tisu takakushara kuti uende kuparamende unotaura muono watinoda. Order. Honorable members, let's allow Honorable Chimbaira. let's allow Honorable Chimbaira to be heard in order. Honorable Makumiri, if I say order, it means you must keep quiet. Let's allow Honorable Chimbaira to be heard in silence, please. It's important so that we don't disturb the flow of the House. You may go ahead. Ndinokutendai mubati wechigaro nekutidzivirira. Mubati wechigaro, regai ndiendere mberi ndichiti pavakandidana ndakaenda kumawadzi avo ndikataura navo vakati chienda unotaura. Saka zvandichataura panapa hazvisi zvaChimbaira, ndiri kutaura mashoko akabva muva. Mubati wechigaro, chishona chedu chinoti hanyakatsodogo nyama yechidembo inodyiwa neakasunga moyo. Mubati wechigaro, ndakadzi imbwa vanotanga kutaura nenyaya yakakoshesesa panyaya dzose usati wakangamwa, ndekuti ukazotapirirwa uchakangamwa kutaura zvinhu izvozvo. Nyaya yokutanga yavakandipa ndeye yekuvandudzwa kana kudhadhamurwa kwetemu kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9.
vakati nditange ndapa muenzaniso. Mavhiki mairi akapera mubati wechigaro kwakava nemutambo wenhabvu pakati pezvigananda nemakepekepe muNational Sports Stadium. Mutambo wakapera zvigananda zvaka Order, honorable member. I'm not aware of. I'm an avid football follower. I've never heard of a team called Zigananda in Zimbabwe. Which team is that? Order. Which team is that, Honorable Chimaira? Regai ndimedze mazwi angu mubati wechigaro. Mazita anongotaurwa kunzi mabviravira zvigananda mazita anongotaurwa. Order. Regai ndimedze mubati wechigaro. Order. Take your seat. You are an honorable member in the August House. So you do not bring or import behavior of social media or outside there in this house. It's not okay. It's not okay. Order. Order. As an honorable member, there is a certain decorum that you need to carry yourself by. So please, let's not use such derogatory terms here in this house. If you keep on behaving like that, it will not be good for all of us. So thank you for withdrawing your words. You may proceed. Maita mubati wechigaro. Timu yandiri kutaura inonzi Scotland yakatamba neCAB3 United. CAB3 United yaona rebo Jere neScotland yaona rebo Sakupkanya. Timu idzodzo dzakatamba yava Sakupkanya ikakunda nezvibodzwa zviviri. Nobva mutambo wapera pa 90 minutes. Hazvinei nekutamba kuti yaona rebo Jere yaitamba zvakadii kana zvakanaka, asi havana kumbonokumbira kumuzvina pembe kuti dai wambotiwedzerawo zvima minutes zvishoma shoma. Order, honorable.